monitors, temperature sensors, GPS, LED, screen, voice recognition. तुम्ही ते पुढे म्हणते voice recognition. आता तुम्ही पूरा तो voice recognition. फोनवर कशी? You can simply tell what to do and it will learn. It will keep learning. That is what is artificial intelligence. It will keep learning what is it that you are doing, what is your subject, what is your accent. ते पूरा शिकते ते. Special materials safe for body. हे merger between doctor, medicine, health, skin and engineering. So that is the IIT Kanpur has the MBBS show. IIT Kanpur has an integrated MBBS degree. So if you are a doctor who is very wanting to be a doctor but also like mathematics and engineering, you can do medical engineering. IIT Kanpur. So all of this are required. Now this is my college campus, IIT Madras. First 3D printed house. You just play the video. India's first 3D printed house was built in 21 days by the startup Daivajna. Daivajna is a Sanskrit word and it refers to process of creation. Founded by IIT Madras alumni, Daivajna has developed a made-in-India tech that leverages 3D printing to make building homes faster, sustainable and more economical. Daivajna focuses on reduced build time, zero waste construction and optimized production. A standard 3D printer can produce a 2,000 square feet home in less than a week, which is 1/8 of the total time spent today in conventionally erecting the same. The technology also creates only 1/3 of the waste generated using conventional building methods. As for the cost, Daivajna says that constructing a 3D printed house costs approximately Rs 5 to 5.5 lakh, roughly 20% of the cost of a standard 2 BHK apartment. Daivajna enables mass customization. Every construction project, whether it's a house or an infrastructure project or a commercial project, deserves to get done in time with minimum impact on the environment. So can 3D printed homes fix the world's housing crisis? By 2030, 3 billion people will need improved housing. That means building 96,000 new homes every day. Daivajna's 3D homes can be built at a fraction of the conventional cost and time. If adopted at a large scale, they could put roofs over millions of heads. That team is working on putting this machine on a truck. So कहीं कॉन्फिगर रेडी एक साइट आता है कहीं ट्रक कर होंगे कहीं इस घर बांधो मतलब based on the design all from the computer. That's the next step. And this is from India. It is not abroad. Abroad banudal hai. Many countries are already built, but India it has started. Virtual reality. Professor Mamandre Atuli he talked about virtual reality, augmented reality application for education. Just play the video. The wrist is composed of 8 carpal bones arranged into 2 distinct rows, a proximal row and a distal row. These small bones provide flexibility to the wrist. There are 4 bones in each row. Just in 5 more years, AR will become part of learning. And not just learning. So the platform I will it take your photographs and you can actually see without actually applying makeup how you will look. So already such products are available. Augmented reality. We can go to the next. Travel of the future. Mama talked about drones. You can see the hyper-personalized drones. Next video. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day.
I'm an advisor to a drone company in Telangana. They are already deliver medical equipment to remote villages in India. And this is a little futuristic because 5G Daivajna, you need a lot of knowledge coming in at high speed, at high time. But experimental adilla. My junior Professor Narayan Murthy IIT Madras built a 2 the phone of computer, param supercomputer computer must have fast as technology constantly changing, scale down, cost keeps coming down. Elon Musk has built this successfully, and just another you will have this working for all of us. Intercontinental transport, he's built a starship. Anywhere to anywhere in the world, 8 घंटे भीतर automatic hours minimum 18 hours है. We're bringing it down by 17 hours. Same cost. Airport पूरा भी तेरी मस्त प्रॉब्लम करता हूँ. पूरा landing and takeoff is international waters on the rivers on the sea. At the travel now 1,200 kilometers per hour. This will go at 27,000 kilometers per hour. Maximum speed 27,000 kilometers. Vasudeva Kutumbakam, the world is one family method. Relations, friends, America, Europe, Australia. We can go with the same, how much or it culture, kitle culture, Earth and air and people Vasudata, don't team or Hong Kong to Singapore, 22 minutes. Los Angeles, Toronto, 24 minutes. Bangkok, Dubai, 27 minutes. Tokyo, Singapore, 29 minutes. London, Pura, all within half an hour to 1 hour. Now, what technologies are required for this? Because it will compete with Boeing, it will compete with Airbus. So, next step, I'll tell you what are the technologies people will need. Rocket ships. First, rocket propulsion. So, all about chemicals, propulsion, engines, liquid rocket engines, solid rocket motors. Nambi, picture he was the person who brought liquid rocket engines to India. It's a big thing now. Structural design, navigation and guidance systems, life support systems, atmospheric control, water and waste management, heat shield and thermal systems. If you actually just Google these words, you will know Kanchi engineering category, Kanchi circle specialization category, you can get very good qualified high-end jobs, parachutes and landing systems, payload and logistics. So this is going to become a reality. On a weekly basis, after launch satellites. It is no longer that you have to wait for a long time. I must to startup Bengaluru is a startup. My junior son January, they started a startup in aerospace. So it's going to become a very big field because everybody wants to travel. At the internet, you can work from anywhere. So you can be inside the plane, you can travel anywhere and work. This is actual video of a robot delivery in China. It's already happening. America, Bay Area, some of my friends will meet and order food, it gets delivered by vehicles like this. At the India labor cost today, it is easier for us to get Swiggy, Zepto, Pura. But the labor cost shared out at China's labor cost is 2.5 times India cost. And that is why they have gone into a lot of automation and also to prove. In Keltana, they can prove to the world they have that technology. A code which it opens up, it is happening. In a lot of places it's happening. In 2025, the first delivery to Amazon for automatic delivery through electric vehicles. So all of these technologies, why is it working? The price of technology is coming down dramatically every year. I'll show you the next slide.
हे adoption curve म्हणून 1900 फोन ಶುರು झाले. It took about 70 years for phones to get to everybody. Electricity असो, radio, fridge, TV, air travel, पूरे take 30 to 40 years लागले मस्त जरा यूज करू का. पण हानु पण स्मार्टफोन टॅबलेट्स पूरा 10 years भीतर पूरा जन यूज करतो. So the adoption curve is becoming shorter and shorter because technology cost is coming down dramatically. So the more all of us learn how to improve technology, use technology, learn technology, there is a lot of scope in it. Engineering and science are in every aspect. Maman sangi computer, software, hardware, technology asa, and it's not difficult. I am beautiful. It's not something very complicated. If you know basic math, science, you can easily learn. Some of the finest engineers are not engineers. Can you believe it? Some of the finest engineers are not engineers. पेटीएम इंजिनियरिंग प्रोडक्ट है. तुम्ही मोबाईल तुम्हाला असते पेटीएम ते क्रिएट केलं इंजिनियर नाही. विजय शेखर मात्र इंजिनियर, बाकीचे पुरे इंजिनियर्स नाही. प्रोग्रामिंग शिकवायची केलाची म्हाका हांव सॉलिड कंपनी मॅनेजिंग डायरेक्टर तर मोबाईल फोन कंपनी आमची नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स म्हणून एक व्हेरी इंपॉर्टंट टेलिकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. मागीर HR डिपार्टमेंट हेड येऊन गेलो, सर वी हॅव अ प्रॉब्लेम म्हणटा. कसं जालें की म्हणून एमटेक नॉलेज आशिल्ले प्रोटोकॉल्स जावं आमकां आमी इंटरव्यू केला तुझ्या कडेन मेळ्ळा. भारी लायक केलं इंटरव्यूवाक खबर पडले PUC तो इंजिनियरिंग बरो वाशिल्लो, ऑनलायन पुरो शिकला. बट हांव सांगलें माय गॉड आमी आज एका घेतिल्लें ना असायचें नाका. मागीर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अमेरिका बरी हांवें ईमेल बरयलें अशी आसा एकलो भारी ब्रिलियंट आसा कसन खर्च की म्हणून. ताका बापसाली हांव शिकून जोर करून इंजिनियरींग मेळना तुका युजलेस करो अशी कशी म्हणून तो घातिल्लें. तेणी सांगलें डजंट मॅटर. आता 30% ऑफ एम्प्लॉईज गूगल, एंड्रॉइड, गूगल, फेसबुक, एप्पल पूरा इंजिनियरिंग डिग्री ना तेका. राइट? इंजिनियरिंग डिग्री ना, नॉलेज आसा डिग्री ना अशी घेतो सर्जन करता. पळय हांगा बरें सुरू जाला. सो तेका आय गेव हिम अ जॉब 1 lakh per month. ताका रड्डी ते 10,000 मेळटा म्हणून शॉक. 12 सेकंड्स PUC न्हय बट नॉलेज ते दिलें व्हेरी हाय. ते कॉर्पोरेट वर्ल्ड तशें जाता. If you want to become a teacher, professor, you have to do formal education, engineering, post-graduation, PhD karkachi. That is required because it's required in the educational world. But if you want to be in the engineering world, knowledge is more important, skill is more important. To college you can learn from the professor. If you don't have a good teacher, you can learn outside. Most of all, तशी जाता. बाहेर पूरा मिळता. IIT मद्रासाचे every single course is there online called NPTEL. NPTEL also प्रति course असा. Correct कॉलेजातून घेतलेला असा. Next, last slide. So, why is electric vehicle going to become a reality? Just in 2010 to 2020, 90% उन्हें जाला electric battery cost. So, cost अतुनु पूरा success होचे. Right? As long as the technology is cheap and lot of people have it, it will become most and more people. आता smartphone की काय झाला? 1,500 रुपये मिळतो स्मार्टफोन फ्रॉम रिलायन्स. 2,500 का सेकंड हँड लाईक स्मार्टफोन मिळतात. सो स्मार्टफोन मस्त जावचे इकॉनॉमीज ऑफ स्केल कॉस्ट तोक जावचे तरी पुरे जण घेताचे. आता BYD म्हणून बिल्ड युअर ड्रीम्स इंडियावर सुरू केलं ते. आता इंडिया ड्युटी 100% म्हणून चड जाला. नाजाल्यार 8 लाखाक 400 किलोमीटर्स इलेक्ट्रिक व्हेकल असतली. कितले 8 लाखाक 400 किलोमीटर्स व्हेकल. एक चार्ज 400 किलोमीटर्स BYD. चायना असा हांगाडे 16 lakhs जाता तुका. 16 lakhs जाल्यार हांगाचे 10 लाख पयशे चड जाता म्हणून आता कॉम्पिटिशन जालें म्हणून चायनीज प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन जालें म्हणून इंडियन प्रोडक्ट्स आर बीइंग नर्चर्ड. बट इवेंच्युअली बाय 2025 5 लाखाक 300 किलोमीटर्साचे व्हेकल इलेक्ट्रिक व्हेकल कोण दुसरो व्हेकल घेता. अशें जाता ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड मेंटेनन्स. बाबा माणसाक 2000 पार्ट्स कंपेर्ड टू 29,000 पार्ट्स. सो 2000 पार्ट्स मेंटेन करून भारी इजी, व्हेरी सिंपल. 15,000 किलोमीटर एक पटी वचता. आमगे बाबू मामान वारे घेतला इलेक्ट्रिक कार. बट समथिंग एक्सपीरियंस. नेक्स्ट, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड प्रेडिक्टेबल के जरा एवरेज लो एंड कार बाय 2022 $22,000 येऊन जरा 2023 आका $10,000 सारखं 320 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर सारखं बिल्ड युअर ड्रीम्स BYD अनाउन्स केला. सो दिस इज गोइंग टू हैपन बाय 2030 $5,000 म्हणजे अराउंड
5 lakhs. You will get a 320 kilometer car by 2030. And ICE car kono give vachindi. एक पर चार्ज करने वाले 400 kilometers to का 1 week का use करेगा and charge just 4 units, hardly anything. Okay. Last. So this is the last slide. At the warehouse मध्ये आता तुम्ही Amazon तून order करता ना तुम्ही पूरा ते warehouse कशा असणार कळत. This is an automated warehouse. which next gen name also it's all AI powered. To be online order gives quicker, it automatically picks up things and starts delivering. Okado but it is slowly coming to all Amazon stores all over the world. Employment can only not China because delivery with but warehouse this is how it's going to happen. So again, logistics they asked a question about logistics. Logistics with computerization and AI very big scopes. Okay, so why am I giving you all this information? Engineering and science has come a long way due to technology. So tumge fundamentals of science, physics, chemistry, maths, biology. A strong any subject, even if you are now doing BCom, you can always slowly get into science and engineering. If you want to, passion work, interest work. Alright. So what is important is a combination of good science and technology as well as your communication. You have to improve. And I'm sure we don't have to worry. English is not difficult for us or any other language. English is 60% Sanskrit to naira. At November mono. I mean English word naite. Nava ambar. Ambar mane sky. Nava mane night. Ashtambar, October, September, 7th sky, Dashambar, Bratra, brother, Matra, mother, Nasika, nostril. 60% of Sanskrit words, 60% of English is Sanskrit words. So, tum Sanskritani hi Konkani very close. Nearly 70-80% of Sanskrit words, Konkani words. So, I'm giving Bhasha live of the study, English iku kind kashna. So, just need to learn to speak in English. Anywhere in the world, you can get jobs. My son-in-law also, he worked for 4 years in Europe, Netherlands, he had to come back to India to take over the factory. He's a biomedical engineer to take over the factory in Hubli. Son-in-law is in Hubli. Daughter is a surgeon. My second daughter is in IIIT, Prayagraj. She's doing computer science. I teach in IIIT, Bengaluru, and I teach in IIM Indore. In fact, thank you very much. The classes are, that's why I requested him to wait for some time. I can take this session and move back. So, we have enough time? Done? Questions only. Done? 5 minutes, any questions if you have, happy to help. And if they say that app is called Upland, UP up the ladder. You can all download that app, it's a free app. And you can get insight into 350 careers. So this can be distributed. Anybody has questions? Actually, screen over from the data pattern, I got to know that you have expertise in user experience. So I want to become a user interface and user experience designer. So if I want to start UI designing, how should I start? What are you studying right now? Second PU. Okay. In Europe and US, it's a very established field. User experience designer, established fields. Hanga, you can get into user experience courses in IISc, Institute of Science, National Institute of Design, Ahmedabad, IDC, IIT Bombay. You have a lot of UX design courses after 12th. You have to write an exam and you can get into these courses, 4-year courses. You can become a user experience designer. That is formally. Okay? But otherwise, you can get into mechanical engineering, electromechanical engineering, and study what is called human computer interface, HCI, or HMI, human machine interface. You can study that as part of your extra courses. Actually, I want to pursue VC after, like I'm a farmer. Yeah. I want to pursue VC after 12.
Yeah, see, user interface design is about knowing the tools, right? So you can make a note of my number later on. I'll give you. I'll send you all the details that you need. Okay? Because it's a big conversation. I've been teaching for 3 decades user experience design. Anyone else? All right. Thank you so much. Namaste. Bengaluru Yuvaka Sangha अध्यक्ष महेश ओके नो प्रॉब्लम धन्यवाद Thank you very much, Sir Muralidhar sir, one of the fantastic session. I think Agile, we are very, very lucky people. Is it correct? Very, very lucky because we learned a lot. Parents not only for children, how 200 rupees if you transfer to notebook. Thank you very much, Sir Muralidhar sir. One of the fantastic session. Again, we will get the opportunity once again. Opportunity will be available. आज सकाळी कोंकणीच्या आमगे मातृभाषे भितर कोटेश्वर मुरलीधर कोटेश्वर के शेट म्हणून आमगे समाजात भक्ती काम केलं जातं ते आता आपली भितर वन ऑफ द टीचर जावन आशिल्ले तांगे बोधच न्ही सांगितलं. एक small announcement. एक कॉलेज बदल है SEA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी म्हणा हे बदल जस्ट एक 2 मिनिट्स मध्ये ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಗುಜ್ರಿ ಅಂತ. ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ KR ಪುರಂನಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, IoT, ISC, AIML ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು AICT ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆ, VTU ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇದೆ, NAC B++ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹುಡಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದವರು CET ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆವಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. 100% ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ CET ಕಾಮೆಂಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿನ ತಗೋಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜು, ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ನಾವು ಗದಗ್ನವ್ರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗದಗ್ನವರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೇವಣ್ಕರ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಂಗಾರದ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 18-20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾವು ಗದಗ್ನವರು. ಅಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗುಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗದಗ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ರೇವಣಗರ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಗಡಿ ಗದಗಿನಾಗ ರೇವಣಗರ ಅಂಗಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ. ಒಂದು ಗುಂಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊತೀವಿ, 10 ತೊಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಚಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಚಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಇದು. ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಸಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ಬಂಗಾರ ಸಿದ್ಧ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಚಕ್ಕದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಆಗಲಿ, ಬಂಗಾರ ಜೊತೆನೇ ನೀವು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಬಂಗಾರ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗಲಿ. ಇಂಥ ಕರಿಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನನಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನಿಮಿತ್ತ ಅತಿಥಿ ಅಂತಾರೆ ಆ ಥರ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳವರು, ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ KLE ಈ ಗೂಮರೆಡ್ಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವರಿಂದಲೂ ನಾವು ಬಹಳ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಮೇಶ್ ಅವರೇ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಧನ ಸಹಾಯದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಮೇಶ್ ಅವರೇ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ आम्ही मातृभाषेचे निरंतर आमकां पुरा एक एक्चुअल मेसेज प्रोफेसर वेंकटेश रायकर हिनी दिला आसा. आता वन्स अगेन ते खंयचे फिल्मा भितर सांगतात न्ही, खंयचे पिक्चर वन्स अगेन वन्स मोर खंयचे पद सांगला बी वन्स अगेन म्हण सांगचे. तशे आमगे समाजाचे एक प्रोफेसर वेंकटेश रायकर वन्स अगेन वी वेलकम टू दिस डायस. Over to Professor. Hello, very good afternoon to all. अनेक संख्या इसलिए गवर्नमेंट उन्हें बरे सांगले फ्यूचर डेव्हलपमेंट स्कीचे तर की म्हणाला एवढं असंच इनिशियल पिरियड आहे का. आम्ही व्हेरी पुअर इन इलेक्ट्रॉनिक्स. आम्ही इंडिया भितर अनेबल टू इवन मॅन्युफॅक्चर अ सिंपल चिप ऑल्सो वी टू गेट इट फ्रॉम सिंगापूर. त्या स्टेम सेला वयला ना 3D प्रिंटर बायोलॉजिकल 3D प्रिंटर्स कामगिरी किडनी बी ಒಟ್ಟು ಲಿವರ್ अकस्मात हार्ट समजा आम्ही त्या ह्या काढते त्या घ्यायचे आमगे लिव्हर त्या स्टेम सगळं ते घ्यायचे. सो दिस विल बी द फ्युचर मेडिकल लाईन. आणि शब्दाने कसं कसं करते होत नाही का ते सांगितलंय त्या ती मेडिकल लाईन मात्र हे जास्त असं जातात. तसे खूप कॉलेज आपले जातो तुम्ही हार्ट ट्रान्सप्लांट लिव्हर ट्रान्सप्लांट कॉमन झाले. पहिल्यांदा केरपासून आम्ही बेळगाव कॉलेज आहे आम्ही हुबळी कॉलेज आहे प्रेसिडेंट परमिशन दिलं लिव्हर ट्रान्सप्लांट हार्ट ट्रान्सप्लांट. सो दिस वन थिंग. आता एवढं कसलं हायफाय टेक्नॉलॉजी येऊ आणि वाचतात ठीक आहे. आता आम्ही खंयचे कोर्साक जॉईन करताना तर 100% डेडिकेशन हवं पर्पज म्हणून वाचिका अनेक इतके म्हणाला आणि आमगे विकनेसेस म्हाका गोतता आम्ही सांगून घेवत ना. आता हांव एक धा जणांकडे गेलतना म्हाका कळटा हांव अशें कितें वाचना करना मागीर इंग्लीश करना न्यूजपेपर वाचना 4 लोकांक एडजस्ट जेवतना हांवें कितें करता ते मनशान चेडान तेंच्यांनी आत्मावलोकन करूं. आमगे विकनेसेस अशी आहे गांधीजीने सांगितलं आसा ऑल प्रोग्रेस कॅन बी अचीव्ड थ्रू मिस्टेक्स इन द रेक्टिफिकेशन. आमगे कळ्ळें म्हणल्यार आमी इम्प्रूव करता ಒಟ್ಟು लोक एका देवान नक्तर ग्रीन हो हुशार तो हुशार आणि आम्ही विचार करतो पण ती धड्डरे म्हणे कोण धड्ड ना तो समज काम करता इतलेच फरक त्याक ब्रेन दिला ಒಟ್ಟು दिला आणि हार्ड वर्क करता पण घर एटमॉस्फियर बी ते घरच्या विचार पेरेंट्स करून दिवता. तशें आता आम्ही हल्लीच्यान गेलो तो बेंगळुरू वता कसलेच ना इंटरनेट इन खातीर चेडा इतलें सांगता तुमी करियर बरें केलें तुमीच ताका कारणभूत. मागीर बाप मांडा काम करता मागीर बाप शिकना मागीर संबंदीक हेल्प करना
ते वट्ट विचार करणे कोणाकून ना तर एक विचार करा आमगे मेहनत करता गव्हर्नमेंट सहाय्य आसा आनी खूब स्कॉलरशीप मेळटा आतां आमगे कोंकणांत भितर बी इंजिनियरींग घेवन मेडिकल खूब स्कॉलरशीप मेळटा खूब वेबसायट केल्यात ते पर्सेंटेज जास्त करतात आतां आमगे सोनार आमगे एक ज्ञानकल्प एज्युकेशन ट्रस्ट आसा ते एक मेळटा विश्व कोंकणी आसा दावणगेरच्यान एकल्यान केला ते सत्नारायण ट्रॅकरान केला बरेच मार्क्स घेतात तुम्ही एक लेटर बरयल्यार 15-20 रेकॉर्ड कमी म्हणजे 1 लाख रुपयाचो धोंडरेच ना तशें कोणाचो फायनान्शियल कमी आसता बेजार करतना आपणाक पयस ना हे ना गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजाक सीट मेळून समजा हुबळीक तर मेडिकल कॉलेजाक सीट मेळ्ळार तूं मेडिकल MBBS फीस कितलो सपोज तुमकां कोणापणे गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज हुबळीक MBBS सीट म्हळ्यार फीस कितलो कोण सांगा पळया 8,000 रुपये 85 केले प्रायव्हेट कॉलेज गव्हर्मेंट सीट म्हणून किती सांगा 8,000 रुपये पुढे तेच मेडिकल कॉलेजातून प्रायव्हेट घालता म्हळ्यार कोटी 1.5 कोटी रुपये जाताना व्हॅल्यू चोरून सो मेरिट अशी व्हॅल्यू कसत्याकच ना येतो पैशान शिकले म्हणून खूप करतात मेरिट आहे व्हॅल्यू त्या कॉलेजात शिकताना तिथले डिमांड तेका NIT का सुरत शिकता तुमच्या हुशार जाऊन पळय गावाचे म्हाका फोन आयले त्या मामा नांव सांगेल ते बापूय मांडा काम करता 2 पुताक NIT मारा सुरत कवा मेळटा तांकां IIT JEE 99.75 तिगे पर्सेंटेज IIT मेनान तो पण अಷ್ಟು कारवार गांव रिमोट ट्यूशन नसता 19 ಮಾಡೋ किती हुशार असतो रांगील चेडा एके संचे किदा मागता एम्पथी म्हणतात एम्पथी वर्ड इंग्लिश आणि तुम्ही एका सांगता एम्पथी सिंपथी वर्ड ऐकला आणि एपथी हे 3 वर्ड्स व्हेरी इम्पॉर्टंट एम्पथी सिंपथी वर्ड किती म्हणून सांगतो आता हांव एक बायकर होता बेगीन पडलो बरी दूख जाली म्हाका अशी पण 2-3 दीस गेलो हांतला न्हिदलो अनेक दीस कोण तरी वचून बायका पडता तेन्ना हांव ते वचून सहाय करता कित्याक म्हणून मागीर म्हाका दूख घेवन खबर आसा तेका एम्पथी म्हणटात तेची ते पळोवन म्हणल्यार तशी वचून आमी मनाक करीत ते सिंपथी छुशू करता मुखार जेनेची म्हण ते वचून हेल्प करना तेका म्हणटात ती सिंपथी म्हाका वचून तुमगेर एम्पथी म्हणून मी बी गरीब करता आता तुमकां हे आसा आमगे चड मुखार समाज एक आमची कितें म्हणा एक आमची एक आमची नांव तशें ना पूण बेंगळूर गांवांत आसा चेडा आनी 1-2 वर्सां इंजिनियरींग शिरवल्यार बी एकदम शिरवलें म्हणटा हार्ड वर्क करा आनी बेजिक्स घेया प्रॅक्टिकल्स करा नॉलेज घेया कसले पळय IAS तुगेले एक डिग्री तरी घेया सेकंडरीतून स्टार्ट करा सो आमी एक जिवनांत एक आमी एक हे उरता आमकां हे जावकाच म्हणी जाणा येता एक 2-3 व्हड आश घेवन घेतला थंय एक आश म्हण जाणा येता तशें न्हू उगी एक डिग्री पास जाले जॉब कितें वतना डिग्री कितें काय व्हॅल्यू ना तशें ना हांवें सांगता मागीर एकलो पयशे घेवन मागीर भरती पयशे इजी घेवचे बरी डिग्री घेवन करतलो मागीर ब्राह्मणाचो प्रसन्न हिरेमठ म्हण आशिल्लो ताका बापाय पयलीं ताका पयशे आसले BE पास जालो सो नी नॉलेज कितें जाला प्रपंच कितें जाला म्हणून ಹಿರೇಮಠ ನಾವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚಾರ ಹುಬ್ಳಿಂದು ಸೊ ಹೇಳ್ರಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಷ್ಠ ಅಂಗಡಿ ಏನಾರಾಯ್ತು ಕೇಳ ಮೇಡಮ್ पैसे ಹೊಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ದೂರ ಹುಬ್ಳಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂತಾನೆ ಬರೀ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಂಗ್ कटिंग हाउस कीपिंग क्लीन करना ये माल घंटे जल्दी स्टार्ट करते चुकलोन के बाद फुल रश आता बेंच खराब हो तो आठवण से अशी आयडियाज बी तशी ची पहिले रेकमेंड माडो अनेक असं तर बिझनेस इकडे आम्ही पुण्याच्या हुबळीच्या बॉम्बे वचून खंयचे BP आणि हार्ट पेशंट बरी कॅन्टीन ना कॅन्टीन फॉर BP शुगर पेशंट म्हणून घाल म्हणून सांगा वरतो केरळात आयुर्वेदिक खाण घाल पडा किस पैसे जोडतो अशी पैसे जोडची बत्ती आयडिया असतात ऑब्झर्व करा बाकी टाइम घेऊन ना आणि बेगीन स्लाइड करा पण सायन्स म्हणटा आनी बेजिक सायन्स इतले गोष्टी समज फर्स्ट स्लाइड पळय वयर ओके नाही वयर ओके ओके बेजिक सायन्स म्हणून बुद्ध शिकला फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स पळय कितलो फील्ड करा मुखार इतलो टू बेजिक सायन्स इतलो टू BSc डिग्री होतो खंय खंय वट्टो तुका गुगलार म्हणटा एक गुगलार घेतात in Bengaluru, which is the best college for basic science in material science. The material science के लोग कितने शेंट फील्ड कितने लोग होता है। आता तो इंडिया के तर mining और metallurgy, very few colleges are offering. कौन वो चला स्कोप पर कौन कर गया था धनबाद और NIT के सूरत का कौन mining और metallurgy IT 10-10 घंटे हॉट जॉब हो जाए बहुत है। आपको कुछ ना public अब कितना है कॉमर्स जस्ट बोले इतना पढ़े just स्लाइड करा
stock exchange, world economy, world with the fifth strongest economy. And UK पासून सोडून आमकां उगरले आनी तो आनी 2 वर्सां भितर आमी थर्ड रिचेस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे GDP 6 ट्रिलियन क्रॉस झालाय काल गेल्या महिन्यात तो. पुढे कॉमर्स गव्हर्नमेंट जॉब, प्रायव्हेट जॉब, कंपनी सेक्रेटरी, नेक्स्ट पोस्ट ग्रॅज्युएट करायला, बिझनेस मॅनेजमेंट, BBA, MBA, नेक्स्ट प्लस बिझनेस ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್, USA, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಬರೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ सॉफ्टवेअर पगार घेतो हे ग्लोबल एक्सपोज. आणि एक तुम्ही एक आज गुणोदर पळया अशोक नियर हरियाणा अशोक यूनिवर्सिटी आज वेबसाइट पळया तुम्ही 60% प्रोफेसर फ्रॉम स्टॅनफर्ड, कॅलिफोर्निया, कॅलटेक आणि MIT ಒಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ नाव घेतला ते एक सीट 25 लाख, मेरिट लेवल बरी 1.5 लाख रुपये. अशोक नंबर 1 इन द वर्ल्ड, इंडिया लिबरल आर्ट्स सांगतो, इकॉनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एज्युकेशन. नेक्स्ट आर्किटेक्चर कोण केलं विचारलं ताका बरे स्कोप आसा. करेक्ट. हे ಒಟ್ಟು इतलो फंक्शन आसा आर्किटेक्चर कितकित करीत हे तुमकां PPT दिता हांव आमगे लायब्ररी कडेन कोण कोण विचारलं दी तुझ्या जवाब ना म्हणतात म्हणून आम्ही गव्हर्नमेंट कॉलेज जास्त अप्लाय करचे होत नाका कितले ना ते आणि हांव अशीच ताका ती मिळेना अश्वथ नारायण अशी करा तो कितें करना आता पळय जाता कोणी सुधाकर रावचे मेळका मागीर खातीर न्ही समाजा खातीर मेळचें इतलें ताणें कितें करना. एनी क्वेश्चन्स? थंड जावंक गेलो. थंड जावंक बसला कितें थंड हांवें थंड केली की बेजार घेवन ना गेले हांव बेन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिरियस जेवन घेतलेच. सिरियस केली शिरडा वाचपाचे वाजा तुमकां आराम बरें स्कोप आसा मुखार बरें स्कोप आसा. आतां आनी एक सांगचे लागला किताब स्कोप आसा म्हणून तुमी कशें सांगता की म्हळ्यार आमगेले इंडियाची एवरेज एज इज 24 years 3 months याद दवरून घ्या. सो भायर देशाचे आता जपानाक गेला 49, भायर देशाक गेला बरी म्हातारे लोक जास्त येतात, प्रायस रेट कमी, इंडिया भितर प्रायस रेट जास्ती. तशें भायर देशाक इंडियन यूथ लोकांक जावका तशें प्रत्येक कंट्री एक फेमस उरता. गल्फ कंट्री गेल्यार ऑयलाक फेमस, डेन्मार्क गेल्यार कसला फेमस डेयरी, आणि स्कॉटलँड गेल्यार विस्की, स्कॉच विस्की म्हणता पळय हा. बेल्जियम गेल्यार चॉकलेट, इंडिया US गेल्यार ऑपॉर्च्युनिटीज, इंडिया येयल्यार IT म्हण. IT म्हळ्यार कितें? येस IT म्हळ्यार इंडियन टॅलेंट ಒಟ್ಟು ಕಡೆ शायनिंग वर्ल्ड वायड. कित्याक तशें भायर देशाक एक सादारणशें आमगेर एक मिडियम स्टुडंट रँक नाल्यार बी भायर गेला इतलो शायन जाता तो ताका विचित्र म्हणतो हांव भितर तुज्यो थंय एक नंबर 1 जाला युनिवर्सिटीन. तशें आमगेर देवान दिलें बरें एक जिन्स आसा मॅथमॅटिक IQ तो यूज करा. तशें आमगेर चेडा बरें फ्युचर आसा. स्पेशली आमगेर चेडा हांव भरती भोंवता आनी भरती समाजा भितर हांव इनवॉल्व जाला. आतां म्हणली हांवें वर्क केन्ना बिहायंड द कर्टन म्हाका ते सत्कार करना माळ घातला म्हाका इश्ट ना काम करून दाखयल्यार इश्ट येवचें. प्रवीण बुद्ध आसा तशें ना केन्नाच म्हाका फोन करचे आयडना. कितें तर प्रश्न आसा मुखारचे स्पिकर्स आयला ती कित्याक स्पिकर्स आयले तेन्ना आयलात न्ही हां तेणी येयले तर जस्ट उरलें तांकां बी येता. सो थँक्यू सो मच आनी आमी रिलेशन दवरून घेया. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू व्हेरी मच. बेंगळुरू दैवज्ञ युवक संघाचे कार्यदर्शी आशिल्ले अमित प्रकाश ऑनरिंग कार्यक्रमाला विचारतात. आयचे इंडिया आयचे प्रोग्रामा नंतर इट विल मेक इन दैवज्ञ म्हणून सांगितलं. आणि आयडिया शाहरुख खान केन्ना सांगताचे वन आयडिया कॅन चेंज युअर लायफ म्हणून. बट आता त्या डेफिनेशन आणि त्या सेंटेन्स चेंज जाला. आज सरान सांगितले प्रकार वन इम्प्लिमेंटेड आयडिया. आता नेक्स्ट स्पीकर आयचे कशें सुपर सुपर शाले आयचे सराक डॉक्टर प्रोफेसर सराक एक राउंड अप्लॉज.
स्ट्रीकर आज सकाळचे पुरा एज्युकेशन कश करका काम कश करका कितले जॉब करता कसं करका मला पुरा सांगितलं बट अल्टिमेटली व्हेन इट कम्स टू अर्निंग then finally अर्न कल खरी दवर का कसं करका कसं करला कसं जाता बड़ा भरती इम्पॉर्टेंट है कि नहीं आज असल एक्सपर्ट पर्सन हस्बैंड एंड वाइफ both are chartered accountants and the husband is working in one of the famous organization through target company as a vice president आणि आईचे दिवस आमच्या समाजाचे दावणगिरीचे तिने चार्टर्ड अकाउंटंट किरण विनाय रायकर म्हणून हिनं आमच्या आईला सचे she is highly knowledgeable in accounting and she worked in multiple organizations and she is going to multiple organizations as a speaker म्हणून होता सचे त्यांना एक brief introduction पडूया. She qualified BCom graduate member of ICAI profession of practicing as chartered accountant since 10 years. She is also certified forensic accounting and fraud prevention professional. Special achievement, first rank holder in BCom examination from Coimbatore University and also gold medalist. Yes. And first women as recommended chartered accountant, दोन चेहरा सचे आर्यन and तनस्वी म्हणा, basically from Daivajna. And त्यांना hobbies and interest करना gardening, travel, yoga and meditation and desire happy all the time. Key to success करना support from family and dedication. Shall we invite this great personality? None other than Kiran Vinay Raikar. हॅलो ओके नमस्कार. सगळे आज हांगा पोषक वर्ग लोक आणि विद्यार्थी लोक उपस्थित असाचे. सगळे लोकांक नमस्कार. आणि दैवज्ञ युवक संघाने आज एक अत्युत्तम कार्यक्रम आयोजन केला असा. अशी आम्ही तर फोन करून विचारले तुम्ही वर्षा करता की म्हणजे प्रोग्राम म्हणा हे वर्ष मात्र करते असाची म्हणून सांगल त्याने. आणि प्रोग्राम ऍक्च्युली जाय आमच्या समाजाक आम्ही समाजाक उलका वस्तू तुमका ऑलरेडी खबर असा डोंगरा काम. सो पहिले आता नाही पहिले किती होत आशिल्ले SLC जाल की दानपुरक मंडा काम बायलांक SLC जाल की पूरा वाचनाका नंतर तू वादिसला नंतर तुका तಕ್ಕನಾಗಿ ಅಮ್ಕ ದಾಲ್ಚಡ ಹಾಡು ಲಗ್ನ ಕರು ಜಾವತ್ನ ಮಾಡಿಗೆ ತೆಂಗ್ वादित नशिले. सो असल एक माइंडसेट आशिले आमले. आता पुरा चेंज जाला. आता बेंगळुरान तो पुरा चेंज जाला. दुसर गावाकडे पडल्यावर थोडे लोकल माइंडसेट तसे उरतले आहे की नाही. सो असल समाजाक एक युवक लोकांनी एक्सपर्ट वेंकटेश सर नंतर मुरलीधर सर खूप एक्सपर्ट मस्त आश्चर्य झालंय म्हणारे टेक्नॉलॉजी कितले मुखार गेला आणि इतले एक्सपर्ट्स लोकांनी हंगेन गेलो तुम्ही मुखारी तेवटू कंच कोर्स करका कश कलर कंच बरे म्हणून सांगितलं असा. ते एक कार्यक्रम आयोजन केलेलं का युवक संघाक धन्यवाद सांगता. आणि नंतर त्याने आज म्हाका आनीक तुम्ही मुखारी हांव चार्टर्ड अकाउंटंट मागीर चार्टर्ड अकाउंटंट कोर्स जर्नी बगे त्यांनी सांगूक म्हाका हांगा एक आव्हान केलें आसा तुमचे धन्यवाद. आता नेक्स्ट हाय ओके आता फर्स्ट आम्ही म्हाका कॉमर्स बगे उलोवचें सांगला. सकाळच्यानी तुम्ही टेक्नॉलॉजी म्हणून आयकला आसता आहे की नाही. फुल टेक्नॉलॉजी असा मग मस्त आश्चर्य झाले टेक्नॉलॉजी कितलं मुखार गेल म्हणजे. टेक्नॉलॉजी मुखार गेला आणि आमका कित केलं टेक्नॉलॉजीने
एक बटन मारो आम्ही जाय बट आय एम लेझी कन्सर्न टेक्नॉलॉजी सो दॅट इज देअर. ओके नेक्स्ट. सो आता फर्स्ट आम्ही करियर चूज करत असताना फर्स्ट कितकीत आम्ही मिस्टेक्स करताची. फर्स्ट कित मिस्टेक करता म्हणल्यार एक पेरेंटल प्रेशर. कशें म्हणल्यार आता मम्मीक आमी डॉक्टर जावका म्हणा, पप्पाक इंजिनियर जावका म्हणा. सो पुताक दुसरा वयर इंट्रस्ट उरता हाय की नाही. सो फर्स्ट आम्ही कित करता चेड्याक कित इंट्रस्ट आसा ते पळयता पळयला. तुमचे भितर आमिर खान आले, इट वॉज व्हेरी फेमस मूवी, सॉफ्टवेअर इंजिनियर लोक आले. तुमचे भितर एक कॅरेक्टर आसा राजू रस्तोगी म्हणगे. तो राजू रस्तोगी को फोटोशूट करचे मस्त इंट्रस्ट आशिल्ले. बट ते पप्पा सांगता नाका तू सॉफ्टवेअर इंजिनियर जा, फोटोशूट करून कित करता तुमचं काय फ्युचर ना. म्हळ्यार पेरेंट्स कशें केला म्हणल्यार तिंगे दोळे मुखार कितें दिसता पळय तेच आपणा चेड जावका म्हणगे. आता ऍक्च्युली वेंकटेश सर सांगता आशिल्ले लिबरल आर्ट्स, हांवें बी केन्ना आयकलें ना लिबरल आर्ट्स. तुमचे भितर फ्युचर बरें आसा म्हण सांगलें. सो ते आमकां ते नॉलेज खबर ना, कित्याक म्हळ्यार आमकां खबर ना. लेदराक आत्तीस दिसता आसा बँगलोरा भितर व्हड व्हड कंपनी दिसता आसाची, सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स दिसता आसाची आनी जास्ती सांबळा घेता अशें दिसता आसाची. बट आमकां लिबरल आर्ट्स खंय कशी एक हे आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज आसा म्हण आमकां दिसते ना. आमी कितें करता आसाचे आमी दोळे मुखार कितें बरें दिसता तेच चूज करून सांगता आमी चेडाक सॉफ्टवेअर इंजिनियर जा, तुका बरें सांबाळ मेळटा, बरें व्हड व्हड कंपनी भितर काम मेळटा. सो असं एक पेरेंट्सा बी जास्ती खबर ना. सो नंतर तेणी तेंका कितें खबर आसा तेच जावं जाय म्हणगे तिंगे चेडा प्रेशर करताची हाय की. सो नेक्स्ट सेकंड वन. आता फ्रेंड्स इन्फ्लुएन्स. आता SLC जाता जाल्या नंतर आमी 4 लोक फ्रेंड्स उरताचे. सो 4 लोक फ्रेंड्सा भितर एकलो आपण सायन्स घेत म्हणटा. सो आनी 3 लोक तेंका कितें जावपा म्हण तिंका करता. तो सायन्स घेता हॉबी सायन्स घेवन सोडता म्हणगे हाय की नाही. बट तेका सायन्स घेवन मुखार कितें करता म्हणगे तेका खबर आसा. तो सायन्स घेवन वता. बट तेच हांव सायन्स घेतल्यार हांव सायन्स वाजी घेवन पास करूं जातालें म्हाका ते आमी थिंक करूं जाय. म्हळ्यार सायन्स घेतल्यार हांव कितें करता मुखार ते थिंक करूं जाय. ते थिंक करता. तो फ्रेंड वयता आसा तेका हॉबी वयता. सो सेम केस आमी केस बी तशें जालेलें. मागीर केस वयताले आमी 4 लोक फ्रेंड्स आशिल्लेचे. ऍक्च्युली म्हाका सायन्स वचची इश्ट आशिल्लें. नंतर पप्पान म्हणलें नाका बारीक पोराक तूं कॉमर्स कर, बँका भितर काम मेळ्ळारी बरें, 10 to 4 प्रेशर बी उरना म्हणगे ना अशी सांगलें पप्पान. म्हणगे हांव कॉमर्स घेतलें. सो आमी फ्रेंड्सान कितें केलें हांव कॉमर्स घेतलें तेणी बी कॉमर्स घेतलें. ऍक्च्युली तेणें आर्ट्स घेवचें आशिल्लें, हांव कॉमर्स घेतलें तेणें कॉमर्स घेतलें. तशें म्हळ्यार एकल्यार फुडें वेंकटेश सर सांगता आशिल्लें बाजू कशें पडून डिसिशन घेवचें म्हणून. सो तसं डिसिशन घेयलो. नंतर गव्हर्मेंट जॉब. सो जास्त पयलीं कशें आशिल्लें गव्हर्मेंट जॉब म्हळ्यार आराम जॉब, म्हयन्या सॅलरी येता, जॉब करता म्हण बी ना, आराम रोज घेवीत, घर मेळटा, कार मेळटा असं एक आशिल्लें. सो बट आतां तशी ना. तुमकां गव्हर्मेंट जॉब घेता बरें दुसरी कंपनी बी MNC भितर बरें सॅलरी मेळूं शकता. सो एक ते गव्हर्मेंट जॉबूय जाय. आनी नंतर पेरेंट्स बी कशें आशिल्ले पयल्यार चड गव्हर्मेंट जॉब आसल्यार बेगीन लग्न करून गव्हर्मेंट जॉब चड म्हळ्यार ओवर मागीर तूं बरें उरतलें म्हणगे असं एक इंटेन्शन आशिल्लें. सो ते बी एक रॉंग. तुम्ही करियर चूज करता आसतना ते बी एक रॉंग तुमी ते मिसकन्सेप्शन. आणि नंतर अब्रॉड वचचें जाय म्हणगे नंतर कोर्स करचे तसं रिलेटेड कोर्स करचे. सो असं ಒಟ್ಟು थोडे मिसकन्सेप्शन. नंतर सायन्स आर्ट्स कॉमर्स भितर तुका 75% किंवा जास्त येयल्यार तूं सायन्स घे कित्याक म्हळ्यार तुजे मार्क्स बरे आसा. सो हांव कितें म्हणटा ऍक्च्युली 5 पॉयंट्स उरता. ते 5 पॉयंट्सा भितर 1 पॉयंट्स उरी वयता. तुमी 75% आसा तूं घे म्हणगे. बट आमी ते 5 पॉयंट्स बी कन्सिडर करूं जाय. तूं एकच 75% येयला म्हणगे न्हू तूं सायन्स घे दॅट इज रॉंग. ते मिसकन्सेप्शन. नंतर बिलो 60 येयल्यार तुका मार्क्स कमी येयला तूं आर्ट्स घे नंतर सायन्स घेवन तुका टफ जातलें, तूं वजू जेन्ना तूं फेल जातलो. सो असो लुट्टू आसा. नंतर
आणि तू मॅथ्स असतं जाल्यार तू सायन्स घे. सो असं लोक मिसकन्सेप्शन सोडून घे न्हू. आमी आतां आमी करियर चूज करता आसतना कित इम्पॉर्टन्स दिवं जाय म्हणजे ना. नेक्स्ट सो कसं आम्ही करू म्हणजे फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इज इंटरेस्ट. म्हणजे फर्स्ट आता हाव मागीर करियर चूज करता आसतना सो मागीर इंटरेस्ट खंय आसा. तुम्ही एकलव्य आयकल उरतले महाभारता भितर तो एकलव्य आपल्याला इंटरेस्ट ल्हानपणाच्यान ताका इंटरेस्ट कितें आशिल्ले तो बिल्लूपणा शिकचे. तो ऍक्च्युली द्रोणाचार्य विचारता आपणाला शिकय म्हण घेना बट द्रोणाचार्य तो लो कॅस्ट जल म्हण घेना ते शिकयत ना कळ्ळें. सो बट तो सोडना आपणाला हर्ट तो कित करता तो द्रोणाचार्य मूर्ती करता आणि मूर्ती करून घेना तेका गुरु म्हण घेना ते घेयली फूल करून घेना ते शिकयत आसतना तेगेली निपून पळोवन घेन तो पांडवा कौरव लोक शिकयता पळय तेगेली निपून पळोवन घेन ह्यो शिकता. बट ते शिकून घेन बी तो एक्सपर्ट जाता. कितें एक्सपर्ट जाता कितें म्हळ्यार ताका इंटरेस्ट आशिल्लें. सो तुमी इंटरेस्ट दवरून घेवन कितें काम केल्यार तुमी सक्सेस जाणे जाताची. ते फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट. फर्स्ट तुम्ही आपणाले नोट करू जाय म्हाका कोणते भितर इंटरेस्ट आसा. ओके मागीर स्किल्स कितें म्हाका मशिना भितर इंटरेस्ट आसा की नाजाल्यार आर्ट्सा भितर इंटरेस्ट आसा की मागीर स्किल्स कितें म्हाका कोणते भितर गेल्यार म्हाका इंटरेस्ट येतले सो फुल नोट डावन करून घेया. ओके सो नेक्स्ट ओके तो आतां नोट डावन केलें तुमी रिसर्च करा. आता हांव म्हाका मशीन्सा भितर मस्त इंटरेस्ट आसा. ओके सो मशीना भितर इंटरेस्ट आसा म्हणल्यार तुमचो कित कित हे आसा कोर्सेस आसाचे ते कोर्स नोट डावन करून घेया. नंतर ते कोर्सा भितर नंतर तुमकां खंयचे मोस्ट अपॉर्च्युनिटी जास्त अपॉर्च्युनिटीज आसा एक केल्यार म्हाका बरें जातलें म्हणून तुमकां खंयचे दिसता पळय देन यू टेक अ डिसिजन. सो तुम्ही खंयचे एक चूज करता आसतना तुमले करियर हे वेंकटेश सरांनी लास्ट स्लाइड्स भितर कवर केला कळ्ळें. ते तुमी इंटरेस्ट खंय आसा आणि ते पुरा रिसर्च करा अनालिसिस करा नंतर नोट डावन करा नंतर टेक अ डिसिजन. ओके हे नेक्स्ट आता हे जाले नंतर कॉमर्स म्हळ्यार तुम्ही आयकल उरताय कॉमर्सा भितर कितें घेवं जाय. कॉमर्स कितें घेवं जाय म्हटल्यार एक कॉस्ट वायज तुम्ही सायन्स कंपेर केल्यार कॉमर्सा कॉस्ट कमी येता म्हळ्यार आर्ट्सा किंत कंपेर केल्यार मिडल कॉमर्स इज. ओके नंतर जॉब स्कोप आता फिनान्स म्हटल्यार सगळे आता खंयचे एक बिझनेस घेया बिझनेसाक मेन कितें जाय पयशे जाय. पयशे खंय आसा तो अकाउंट्स दवरूंक जाय. सो अकाउंट्स दवरतना तो अकाउंटंट जायत. सो ईच बिझनेसा भितर तुम्ही अकाउंटंट मेळटा म्हळ्यार अकाउंटंट जॉब मेळटा. आता तुम्ही हॉस्पिटलाक गेल्यार तो अकाउंटंट जायत करेक्ट. ओके सो नेक्स्ट आनी कितें आनी जॉब ओपनिंग बी तुमकां इजिली जॉब बी इजिली मेळटा आनी सॅलरी बी बरें आसा. आता चार्टर्ड अकाउंटंट कोर्स केल्यार तुमकां एक्चुअली पर मंथ स्टार्टिंगाचे 1 लाख मेळटा फ्रेशर. तुमकां आनी मुखार सांगता चार्टर्ड अकाउंटंट वगैरे. सो दिस इज द पॉइंट्स. कॉमर्स कितें घेवं जाय. ओके कॉमर्स घेतले नंतर कॉमर्स भितर कितके सब्जेक्ट तुमी शिकतात. कॉमर्सा भितर अकाउंट्स आसा डेबिट क्रेडिट एक्सपेन्स आसा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स शीट हे वगैरे शिकतात. नंतर टॅक्सा भितर खंयचे टॅक्स येता नंतर कोणाक भरूं जाय टॅक्स असं लोक शिकतात. नंतर इकॉनॉमिक्स ऑडिटिंग लॉ आणि कॉस्टिंग. सो हे सब्जेक्ट कॉमर्सा भितर. नंतर ओके नेक्स्ट कॉमर्स भितर घेतले नंतर सो फर्स्ट 2 years फर्स्ट PUC सेकंड PUC कॉमर्स वचपाचे. सो नेक्स्ट तुमकां मस्त ऑप्शन्स आसा. आता तुम्ही बीकॉम करचे जाल्यार तुमकां बीकॉम 3 years जाता ना BBA BM BBA नंतर हे अंडर ग्रॅज्युएशन जालें.
पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्स तुमका M.Com MBA जाता. सो हे पोस्ट ग्रॅज्युएशन ते तुम्ही प्रोफेशनल कोर्स करत जाल्यार प्रोफेशनल कोर्सात तुमका चार्टर्ड अकाउंटन्सी येता आणि CS. सो चार्टर्ड अकाउंटन्सी कोर्स कशे तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटन्सी कोर्स ऐकला की चार्टर्ड अकाउंट आणि कोणाचा तरी कर्क म्हण असा की CA कोर्स. ओके CA कोर्स इट इज 4.5 to 5 years कोर्स. एक कोर्सेस पळय तुम्ही सेकंड PUC नंतर करू शकतात. सेकंड PUC नंतर फाउंडेशन म्हण एक असा ते फाउंडेशन भितर 4 सब्जेक्ट उरता. ते 4 सब्जेक्ट क्लियर केल्यानंतर तुम्ही इंटरमिडिएट जॉइन करता. इंटरमिडिएट भितर 8 सब्जेक्ट्स असाचे. 8 सब्जेक्ट नंतर तोय तुम्ही 3 years आर्टिकलशिप का ट्रेनिंग. सो 3 years ट्रेनिंग CA ऑफिसर भितर करचो होता. तो हे CA ट्रेनिंग केल्यानंतर तुम्ही फायनल एग्जाम भरायचे. सो 3 years plus 2 years टोटली 4.5 years जाता CA करूक. तो CA केल्यानंतर तुमका किती अपॉर्च्युनिटीज असा. CA केल्यानंतर तुमका वास्ट ऑफर तुम्ही CA केल्यानंतर तुम्ही एक डिसिजन मेकिंग थिंकिंग येता तुमका. म्हळ्यार तुम्ही एक लीडिंग रोल भितर उरताचे. लीडिंग रोल म्हटल्यार ओके लीडिंग रोल भितर उरताचे. म्हळ्यार CEO CFO कितें म्हळ्यार एक CA जाल्यानंतर तुमका 3 years ट्रेनिंग कित केलं उरता पळय तुमचे फुल ट्रेन जाल उरता. ते ट्रेन जाल्यानंतर तुमका यू आर फुल एक्सपिरियन्स. ते 3 years ट्रेनिंग कित करता पळय ते तेणे एक्सपिरियन्स म्हणून काउंट करताचे. सो CA जाल्यानंतर आमची इन्स्टिट्यूटाची तेणी कॅम्पस इंटरव्यू सह करताचे. कॅम्पस इंटरव्यू TCS अशी कंपनी येताचे. तेणी इंटरव्यू कोण घेंगे ना तेंका सिलेक्शन भी करताचे. तुमका स्टार्टिंग सॅलरी 12 लाख ते 30 lakhs पासून दिलासा. कॅन यू इमॅजिन 30 lakhs म्हणारे फ्रेशराक 30 lakhs म्हणारे पर मंथ 2.5 lakhs. कॅन यू इमॅजिन. नंतर कंपनी सेक्रेटरी बी सेम ते बी 3 years कोर्स. असे खूप कोर्सेस. नंतर तुमका अब्रॉड बी वचूक जाल्यार बी वचू शकता. कसं तरी एक तुम्ही सर्टिफाईड कोर्स केल्यार तुमका अब्रॉड बी वचू शकतात ना. ओके नेक्स्ट. सो एंड टू हे एक स्लाइड्स किती सांगता म्हटल्यार देर कॉमर्स बॅकग्राऊंड जाल्यानंतर बी is an minister jalasa, banker jalasa, economics, equity trader in industry. सगळे famous jalasa. Commerce घेऊन बी. Next. हाँ. So professional course भितर तुमका CA येता, चार्टर्ड अकाउंटन्सी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट आणि तुम्ही इंटरनॅशनल कोर्स करूक जाल्यार तुमका सर्टिफाईड इंटरनल ऑडिटर, पब्लिक अकाउंटंट, फ्रॉड एक्झामिनर कोर्स बी असा. तसे तुम्ही सर्टिफिकेशन कोर्स बी कोण घेतल्यार तुमका ऍड ऑन मेळटा. नेक्स्ट. सो इवन कॉमर्स घेन बी तुम्ही प्रोफेशनल कोर्स केल्यार तुमका ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज खूप असा. सो तुम्ही कोर्स केल्यानंतर जॉबात जॉईन केल्यानंतर एक स्मॉल अकाउंटंट सारखे जॉब जॉईन केले होताचे. बट त्यांना तो जॉब असेल तेन्ना तुम्ही ऍड ऑन नको तुम्ही आणि एक्स्ट्रा त्यांचे कोर्सेस केल्यार तुमका मॅनेजरल रोल मेळटा. नंतर मॅनेजरल रोल मेळटा नंतर यू कॅन डू आणि हायर स्टडीज केल्यार यू कॅन बी अ लीडर ऑफ द बिझनेस. आणि तसे तुम्ही यू विल बी रीच पीक ऑफ द करियर. म्हटल्यार तुम्ही CEO CFO बी जाऊ शकता. म्हटल्यार असे ऍड ऑन कोर्सेस करते वयचे तेन्ना तुम्ही यू कॅन बी अ पीक ऑफ द करियर. सो लास्ट तुमका सांगू इश्ट पडटा म्हटल्यार तुमका किती इश्ट आसा ते करा. तुम्ही दुसरा लायका नाकाचे. म्हळ्यार तुमचे पेरेंट्सा बी सपोर्ट जाय. बट कित म्हटल्यार पेरेंट्स साठी तुम्ही डिस्कस करून घेऊन कम्युनिटी आपल्याला किती इंटरेस्ट आसा, पेरेंट्स किती इंटरेस्ट आसा
ते ओट्टू समजून घेंगे ना नंतर डिसिशन घेया नंतर तुम्ही एक फाउंडेशन आता तुम्ही SLC झाल्यानंतर तुम्ही हे कितच पडे इट इज अ फाउंडेशन तुम्ही फाउंडेशन बरे उरतारी तुम्ही भविष्य उज्ज्वल जाता तुम्ही फाउंडेशन समान झाला रे ते हालता सो लास्ट तुम्ही प्रॉपर्टी कित म्हणल्यार एज्युकेशन घर प्रॉपर्टी नाही घर कोणी घेऊ शकतात आणि गोल्ड बी घेऊ शकतात बट तुम्ही किती शिकील उरता पडे तुम्ही मातेचे एज्युकेशन ते घेऊ शकणार सो यू इन्वेस्ट मोर इन द एज्युकेशन आणि तुम्ही करिअर फ्युचर ब्राईट करून घ्या थँक्यू किती क्वेश्चन्स असा विचार Any questions? हाँ फॉरेन्सिक म्हणणारे आता ऍक्च्युली इट्स अ न्यू ट्रेंड म्हणणारे आता बँकिंग पुरा कोर बँकिंग जाते असा कोर बँकिंग झाल्यानंतर फ्रॉड्स खूप जाते असा सो इट इज नथिंग बट म्हणणारे तो एक कोई फ्रॉड जात पडे ते फ्रॉड अनालिसिस करचे अनालिसिस करके नंतर ते रिजल्ट्स बॅक करते इट इज अ बेस्ट हाँ हाँ हाय करेक्ट हाँ तेच करेक्ट ಒಟ್ಟುಲಕ ಮೈಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಅಸ हाँ करेक्ट करेक्ट हाँ हाँ इट इज सेम म्हळ्यार आता तुम्ही खंयचे एक करता म्हटल्यार सेम डेडिकेशन आणि हार्डवर्क पूर्ण उरता वेंकटेश सर सांगते आशिल्ले फर्स्ट इयर लोक हुशार नाही आणि लास्ट फर्स्ट इयर लोक मस्त हुशार लास्ट इयर लोक हुशार नाही म्हणत तशी नाही देव ಒಟ್ಟುಲಕ सेम ब्रेन दिल होता बट कित करता फर्स्ट रँक घेतलो तो बरे पण यूज करून घेता बट लास्ट येतलो तो युजर करून घेत ना तसे सो सीए भितर बी तितले हे कस्टमर नाही म्हणणारे थोडे हार्ड वर्क कष्ट पडता आणि डेडिकेशन उरका आता फर्स्ट सीए घेत असताना फर्स्ट डिसाइड करून घेता आपण कन करता म्हणजे कन करता म्हणल्यानंतर तुम्ही प्रिपेअर जाऊ का कशी प्रिपेअर तुमच्या भितर एक ट्रिक कितच म्हणाले सीए भितर ऍक्च्युली आता इंटरमिडिएट कोर्स घेतला रे पण तो 8 सब्जेक्ट असा 8 सब्जेक्ट भितर कित म्हणाल रे 8 सब्जेक्ट ते ब्रेक केला असा ग्रुप 1 ग्रुप 2 म्हणून सो ग्रुप 1 भितर 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 भितर 4 सब्जेक्ट सो ग्रुप 2 100 मार्क्स पर 400 झाले तुम्ही पासिंग मार्क्स 40 कडे सो तुम्ही 4 सब्जेक्ट भितर 40 40 40 40 एला पास नाही इवन दो 40 पासिंग मार्क्स उधर भी तुम 40 40 40 40 काटा पासिंग नाही किती मला 200 अग्रिगेट येणे होका तेची म्हणताची किती पेटी बसला बी सीए पास होत ना म्हणते इंतुकची ते 40 40 40 येंगे ना 200 येईन झालं आणि एक पेटी बसता सो तेका टफ म्हणताची बट हां ते सांगता प्रिपेअर कशी जाऊ का म्हटलं रे सो मिनिमम 5 hours 5 to 7 hours रीडिंग जायत आणि तो कशी म्हटलं रे आता बीकॉम एग्जाम बरेता पडे बीकॉम एग्जाम अनेक नेक्स्ट वीक असं म्हणले आता वजन स्टार्ट करता तशी वजनाय हे सीए का कॉन्सेप्च्युअली क्लिअर होऊ जाय कॉन्सेप्च्युअली म्हटलं रे आता तुम्ही निधी भितर बी विचारला रे ते सांगू शकता कशी होऊ जाय म्हटलं रे कॉन्सेप्च्युअली क्लिअर होता रे कंचे एक तुमका प्रॉब्लेम दिला बी ते सॉल्व करत तिथे तुमका एक ताकद उरका तशी क्लिअर मी आता एक प्रॉब्लेम काही नाही कॉन्सेप्ट क्लिअर झाला म्हणाले ते येऊपासून सोडणार ते कॉन्सेप्ट क्लिअर कर घेऊ का त्यांना मात्र तुमका सीए क्लिअर करतो जाता हे काय हे सगळ्याकडे ऍप्लिकेबल जाता बट सीए भितर इले जास्त तसे मिनिमम तशी काय ना 5 years पासून बरेच एवढे तशी काही अटेम्प्ट्स आहे ना बरेच एवढे म्हटलं एक ते 7-8 वर्ष म्हणाले एक 14 अटेम्प्ट्स म्हणाले हे इयरली 2 केपी उरता एक्झाम
मे महिन्याक आणि नोव्हेंबर महिन्याक. सो 2 सेमिस्टर मडके. सो आता तुम्ही मे भितर आता हे कशी म्हणा 8 पेपर्स म्हणणे हो. तुम्ही ते ग्रुप 1 ग्रुप 2 तुम्ही दोन्ही घेऊ जन्म जाल्यार ग्रुप 1 इतले घेवन क्लियर करून नंतर ग्रुप 2 घेवी अशी. नाजाल्यार ना हांव म्हाका 8 सब्जेक्ट वाजून घेवं जाता म्हणटाली दोन्ही सब्जेक्ट 8 पेपर्स घेवन क्लियर करले. बट ते तुमकां 2 फावटी एग्जाम बरेचशे मेळटा वर्षाक. सो 6 months वन्स एग्जाम. हां हां ओके हां ओके हां ओके हां 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 ना इजी वे म्हणल्यार तुम्ही बीकॉम केल्या नंतर तुमकां इल्ले लॉंग ड्युरेशन जाता. तेची तुम्ही एसएलसी हांव सीए करता म्हणून डिसायड करून घेना. एसएलसी तुम्ही रजिस्टर करून घेता. एसएलसी रजिस्टर केल्यार बी तुम्ही एग्जाम केली बरोबर सेकंड पीयूसी नंतर. सो सेकंड पीयूसी नंतर बरे नंतर तेन्ना एक 5 years म्हणल्यार तुम्ही 22 years तक तुम्ही सीए जाऊ शकता. आणि एक मॅडम विचारले तेणी म्हटल्यार आता सीए करून अर्ध जाला नंतर फ्युचर कित करचे म्हणजे. तो सीए करून अर्ध जाल्या नंतर बी तुमकां एक सर्टिफिकेट दिता ते. ओके सो तुमी ते सर्टिफिकेट बेसार तुम्ही जॉब घेऊ शकतात. आणि नंतर सीए भितर कितें जाता म्हळ्यार 3 years आर्टिकलशिप करताची. तो 3 years आर्टिकलशिप बी तेणी ट्रेनिंग म्हणून कन्सिडर करताची. तो इवन दो तुम्ही सीए कंप्लीट जालें ना जाल्यार बी हाफ ऑफ ते म्हळ्यार इंटरमिडिएट जाल्यार बी तुमकां बरे स्कोप आसा. ऑथराइज्ड सीए जावची हां हां ना साइन करून मात्र जाला. साइन करून जाला. साइन करचा मात्र तुमकां पूरा कंप्लीट जावचे. आता इंटर्नशिप कर लोग भी हां आणि ऑडिटर म्हणून असं काम करत असायचे ओरिजिनल ऑडिटर काय नाही ना ऍक्च्युली तेणी कितें करता म्हटल्यार तेणी अकाउंट्स टू बॅलन्स शीट पी&एल अकाउंट टू प्रिपेर करताचे. बट तेंगे एक वळखीचे सीए उरपळे तेंचे कडेन मात साइन घालचे इतलेच. ते इंटर केल्लो अशें आज पुरा केल्लो ना न्ही. हां हय ना तशें कांय ना. स्ट्रेस म्हणल्यार तुम्ही ऍक्च्युली पळय तुम्ही बीकॉम करता आसतना तुमकां किती सब्जेक्ट उरता अकाउंट्स उरता लॉ ऑडिटिंग आणि तुम्ही सीए भितर बी सेम सब्जेक्ट उरता बट ॲडवान्स उरता. तुम्ही सीए करता आसतना तुम्ही बीकॉमासाठी वचूंक म्हणना कळ्ळें. तुम्ही इजी जाता एक कळ्ळें. आणि स्ट्रेस म्हटल्यार तशें कांय स्ट्रेस म्हटल्यार तुमकां एक जावं शकता म्हळ्यार कॉलेजा वचतेची तुमकां अकस्मात तुमकां तरी ट्युशना बी वते आसतली तुम कॉलेज बी बंक करचे पडटलें तेन्ना तुमी प्रिंसिपला कडेन उलोवंक येवचे पडटलें. तेणी ऑफकोर्स तेणी तुमी सीए करता म्हळ्यार ते एनकरेज करना करता. विथआउट बीकॉम ना जेन्ना ऍक्च्युली तुमी फायनल करता बीकॉम जाणे उरूं जाय. सो ऍक्च्युली प्लस बीकॉम प्लस सीए केल्यार तुमगेले इयर्स सेव जाता. तुम्ही बीकॉम नंतर करता म्हळ्यार ते लॉंग ड्युरेशन जाता. कितें म्हळ्यार आनी 5 years 10 years जाता. तुम्ही सेकंड पीयूसी जाल्या नंतर सीए स्टार्ट केल्यार तुम्ही 22 years येता तुम्ही 20 and 22 years येता सीए जाऊ शकता. हां ना बायल जनक तशी सीएस बरे म्हणून तशें कांय ना कळ्ळें. बोथ आर सेम कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटंट बोथ आर म्हळ्यार हे चार्टर्ड अकाउंटंट म्हळ्यार कंपनी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड हे हां हां ओके बेटर की सीए बेटर. ओके सीए ना सीए से कंपेयर करें आपको सीए से बेटर.
CSE better. म्हळ्यार हांव तुमकां स्कोप वायज सांगता आसा. स्कोप वायज CA इज बेटर. इवन CS इज ऑल्सो प्रोफेशनल कोर्स. तुम्ही ते बी करू शकता. तुम्ही स्कोप वाइज विचारलं की ते बी आसा. दॅट इज रिलेटेड टू कॉस्ट. स्टॅटिस्टिक्स म्हळ्यार कशें कळना म्हाका. हां ना तशी स्पेसिफिकली स्टॅट्स कोर्स ना. कॉमर्स भितरी मॅनेजमेंट अकाउंट्स तुमचे काय वचपा ना जाल्यार MBA कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट ते बी 3 to 4 years जाता. तुमचे बी ते हे ट्रेनिंग करच पडटा. 2 years म्हाका ते CMA कोण केलो उरता पळय तिंगे ऑफिसर 2 years ट्रेनिंग करच पडटा. नंतर 2 years एग्जाम वयता. सो टोटली 4 years. हां करेक्ट. एज लिमिट आसा CA करता ना एज लिमिट ना. तेच नो एज बार. इवन तुम 50 झाल्यानंतर 60 झाल्यानंतर CA करता म्हळ्यार बी करू शकतात. इवन आता एक्झाम हॉला ऑब्झर्वर जावन वयता तो 50+ जे लोक बी एक्झाम बरयते वयतात. देर इज नो एज बार. तुम्ही फर्स्ट आता म्हळ्यार अर्ली एज तुम करू शकता. नंतर 40 years तुमकां दिसले करूया म्हणा करू शकतात. आणि इवन जर तुम्ही कॉमर्स घेऊन गेले हे CA करत म्हण काय ना. चुकून सायन्स घेतले नंतर कोणती सांगले CA बरेस म्हणा नंतर CA कस्टमर येईल म्हणाले यू कॅन कम टू CA. हां लिस्ट ऑफ कोर्स दाखयले. हां ग्रॅज्युएट सर्टिफाईड फ्रॉड प्रिव्हेंटर म्हणून ते खंय करता कसं म्हळ्यार इट इज अ सर्टिफिकेशन कोर्स. ते 1.5 year आसा. युनिव्हर्सिटी म्हणना अशें एक इन्स्टिट्यूट. तुम्ही ते गुगल करून पळयल्यार तुमकां कळटलें. इट इज रिलेटेड टू फ्रॉड. तर BCom बी करू शकतात प्रोफेशनल एनीथिंग. इट्स अ सर्टिफिकेशन कोर्स. फंक्शन आसा म्हणा. हां फंक्शन आसा. सो मागीर हा BCom सांगते तो SSK घेता. हां BCom सांगते तो एसोसिएट सर्टिफाइड चालू. सो ते मुसर So because it was an integrated course, BSc in accounting and finance so that is a project that I did. So I want to know if I have to do masters in accounting and finance, how valuable is that? Like at the masters that come to Oxford University, it's 25 lakhs. So if you invest from your 8 years, should I do it? Or is it okay if I go for a certification? So it is more valuable for after ACC. हो ACC झाल्यानंतर तुम्ही किती सर्टिफिकेशन करता पण ऑफकोर्स देर इज अ व्हॅल्यू. ओके सो त्यांनी तुम्ही जॉब अप्लाय करता असताना दे सी ॲड ऑन्स कितकीच आसता म्हणून. सो ऑफकोर्स इट विल क्रिएट अ व्हॅल्यू. So masters, like given the cost value of masters, do masters after ACC that is, or you can just go for I'm already working. I'm already working in a startup. So given all that, given the job experience and all that, can I still do masters? Still add that to my Yeah, of course. It is a add-on. but तुम्ही addition किती करते होता पडे. So like see, our CA केला. CA केल्यानंतर I do DSA. It's a fraud examiner. It's an add-on for me. So आता किती झाला computerized work झाल्यानंतर आम्ही bank audit घेतात. So तो किती जाता आमका ऑडिट दित असताना त्यांनी आय कोर्स केले. आ कोर्स केल्यार म्हाका इट्स अ व्हॅल्यू ॲडेड. ते म्हाका ऑडिट म्हाका मेळटा म्हणून कंपल्सरी. ओके सो तशें तेणी ऑडिट अलॉट करता आसतना कोण केला पळय तेंका फर्स्ट प्रिफरन्स. कोण केलें ना तें सेकंड अशें. हां उरतले म्हटल्यार उरतशें दिसता म्हाका. म्हळ्यार इट इज अ मास्टर कोर्स न्ही ऑफकोर्स उणें उरतलें.
Next, any questions? Thank you. Thank you. Bangalore Daivajna Yuvaka संघाचे मिसेस चंद्रशेखर यांनी सन्मान कार्यक्रमाला विचारते. प्रत्येकाने थोडा इन्फॉर्मेशन सांगितली. Change the mindset and technology made lazy man सांगितले. आणि 3 idiots सुमारे इन्फॉर्मेशन सांगितले. एक कला बिल बाण द्रोणाचार्य for example and find out the skill and research yourself and a lot of question and answer you can clear केला. And आजचे समारंभाबद्दल इस्रोचे सायंटिस्ट नाव असेल लीना शेठ तीन आयलंड असायचे. आणि लास्ट सेशन असा रत्नागिरीचे लास्ट सेशन असा व्हेरी पॉवरफुल सेशन. डॉक्टर ऑलरेडी हांगा आयला असायचे. त्यांचे एक फाउंडेशन घरात कशें असते तशेंच आमच्या लायफाक डेंटल फाउंडेशन इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यांनी सांगता हांगा असेल. आणि डॉक्टर शालिनी प्रोफेसर त्यांनी नित्य इंजिनिअरिंग कॉलेज त्यांनी आयला असायचे. तांचे धन्यवाद. आणि आजचे नेक्स्ट व्हेरी पॉवरफुल आजचे सकाळचे सांजेपासून तुम्ही इथून वेळ ऐकत असता. हाऊ यू फील? ग्रेट ग्रेट ना. एक बिग अप्लॉज टू स्टुडंट नाय लाईक आमच्या आईच्या प्रोग्रामाचे लास्ट सेशन ना. बट तुम्ही घरावरचे फर्स्ट सेशन म्हणून कसले सकाळचे तुम्ही ऐकत असता थोड्या विषय उठतो मिस चर्चा करो. बट आता घरावर तसं ना यू आर कॅरिंग व्हेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विथ फर्स्ट स्पीकर म्हणून लेखित तुम्ही. बी अलर्ट फॉर नेक्स्ट 30 मिनिट्स. त्यांचे घर कन्स्ट्रक्शन करत असताना आर्किटेक्ट डिझाईन करत असताना कशी प्लॅन व्हेरी इम्पॉर्टंट की तसे आमच्या बॉडी भितर डेंटल इश्यू इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर डेंटल कशी म्हणून सांगणार इट इज रिलेटेड टू सांगता हार्ट कसले प्रॉब्लेम झाला इट इज अ डेंटल इश्यू म्हणून सांगता. आयचे एक स्पेशल speaker CEO and chief dental surgeon medical complete medical field information he dita sache. CEO and chief dental surgeon arrived dental clinics, worked as lecturer in KLE Dental College Belgaum, completed the dental degree in 1993 from Harvard University. Worked as associate dental surgeon from 1993 to 95. Worked as lecturer in KLE Dental College Belgaum 95 to 99. And he started a private practice in 99. Specialist in implants, restorative dentistry and TMD. Serial entrepreneur, managing director, global companies, which has tie-up with the dental clinic and companies in Austria, UK, Ireland, Belgium, Hungary, Belgium, and USA and Canada. Associated with Purna Grama Health Resort, Kochi, and Logan Sarovara. Remember Pondicherry. For providing dental health checkup, and associated with the medical hospital and Singeri to provide technical and honorary work support. CEO and chief dental surgeon, Elite Dental Clinic, Bangalore, branches in Sadashivanagar, Basaveshwar and Vijayanagar, and future expansion plan for in multiple places in Bangalore city. Shall we invite our great personality, Dr. Yuvaka? I was born and brought up in Bombay and Delhi, so my thought process is in English. Gara Sagrami of course, but my thought process, whenever I speak, my thought process is better than English. So if you don't mind, I will continue speaking. Yeah. Whatever introduction is given for me today, what I'm going to share is not only my journey as a dentist and what dentistry can do for you as a career or a medical career, but I also share what some of my friends and colleagues have achieved
being dentist. आता dentistry म्हटल्यार एक general, I'm not talking about our samaj. See, our samaj, I have huge respect wherever I go. I see a lot of people from our samaj who have achieved a lot. But yes, basically आम्ही सगळे सोनार. I personally love gold. That must be in the genes, but yes. Basically आम्ही सगळे सोनार. आमगेले एक very high-end, lot of high-end clientele. One of them is a high court judge. He says, your skill must be coming from your genetics, he says. That you are genetically trained to do very minute work. Like the sonar profession, our goldsmith profession it's a very, very highly skilled profession. And that's what that High Court judge said, that you're such a skilled individual, it must be in your genes. It must be coming from your genes. So that is why I take it very proudly that I come from Daivajna sonar community. Whatever I'm going to share with you today is not as an announcement as what I have done, but it is just as a submission of what can be done by everyone, every child, every student who wants to join the medical community, who wants to become a dentist. Now generally what do you think of a dentist? Just about 2-3 decades ago, everybody would say, okay, dentist is a daant karta, dentist. Another like filling karta. Another like maximum अनेक 10-20 वर्षातून एक रूट कॅनल करता. आता एक सर्जन इम्प्लांट करता म्हणजे दांत नवीन बसीचे इम्प्लांट करता. What will I tell you? What will you think if I tell you that I have a colleague in Bombay who runs a group practice in South Bombay, in the posh area. He is the main MD of the clinic, and there's a group practice, like I have a group practice. What could be the turnover of that clinic in a month? Dental clinic. Any guesses? Sorry? On an average in a month, dental clinic with 5 dental chairs only. 2.5 crores is like turnover. My good friends, my colleagues, couple of my seniors who have a clinical monthly, they are sitting on top, not working much. They have 6, 8, 10 dentists working for me. They have made a good. See, I'm not telling you that okay, you start a dental clinic and you make 1 crore a month today. No, not possible. Somewhere here it will be written, I started my practice in 1999. It's my 25th year. April 1999 I started my practice. Single-handedly, 1 chair. Within 2 months I felt the need for a second chair. But I waited till Dasra that year. On Vijayadashmi I put my second chair. Very soon I felt, okay, within a year or two, my friends and relatives who used to come to clinic for treatment, they say you need to expand more. But the place that I had did not have space for further expansion. So I took a first floor and I put 2 more dental chairs there. Today, the main practice in Basaveshwar where I spend a lot of my time, it has 6 dental chairs. I personally employ, I am not sharing this with any pride. I'm just telling you what is possible. Please understand. I personally, under me, I am not MBS. I did do my masters because I got a subject which was not a clinical subject. I mean, dental with the clinical and non-clinical subjects. But there is something which you work on the patient, like orthodontics, pedodontics, root canal specialist, this, that, and all. And then there are non-clinical subjects called as oral medicine, oral pathology, which is not useful. So I got a non-clinical subject for PG, so I didn't take it up. I said I'd rather be a BDS, but I did a lot of specialization course. Me and my wife, we have Riker sir spoke about quota. We hear of suicides every month in quota. Nobody talks about that. That is because of the stress. Express themselves. Children cannot express what is going on. There is family pressure, there is societal pressure. For everything they have so much stress. But what is not taught to them is to express themselves. It is very, very important in any profession. It's not about dentistry. In any profession, it is very, very important to have soft skills, interpersonal skills. I'm sure people who have invited me for this talk, they understand that when they come to my practice, when they
come and see me for a dental work, or they just come and visit me, we create a kind of ambience to make the person feel comfortable. Talk to them. You must have gone to a lot of dentists. It's very common that dentists, they make you sit, okay, you have a problem, they make you sit on the chair without even explaining to you what is happening, what is the issue, why it happened. They just do some work and they charge you some amount. Such kind of places, I'm sure you will not you'll not understand why the dentist charge you 5,000 rupees or 20,000 rupees for what. So it's only when you explain to the patient what is happened, why it happened, how it could have been prevented, and what you're going to do. And of course, somebody should explain what the charges are. Only then they will understand, they will fully accept the treatment. That is what I call as PR skills. And in my practice, we train each and every staff, doctors, reception people, everybody in PR. When the doctors come in, yes, we look at the college that they pass out from. The colleges are important according to me, because the college gives you a basic foundation. A strong foundation is very, very, very important. Make sure you choose the right colleges. There are rankings given, and those rankings, 9 out of 10 are not frauds. Those rankings are really true. Why some colleges are higher ranked and some colleges are lower ranked? Because of facilities, because of, in our case, in the medical field, we call as patient inflow. There are some colleges where you do not have patients at all. What will the students learn? There are some colleges that are overflowing with patients. Where I was doing my internship in Bengaluru, Institute of Medical Sciences in 1993. On an average, I used to see maybe about 15 patients a day in one day, and that has helped me. When my wife was doing her post-graduation in Ambedkar Dental College here in Bangalore, she used to say, I'm so tired, so many patients, and she was the only ranked student in her post-graduation batch. All others were capitation students. So the capitation students were always given some kind of favor and some easy cases, and the ranked students were like, because the ranked student pays less fee. The ranked student would pay 25,000 fee and the capitation student would pay 5 lakhs fees. So obviously the staff and the management will always favor of management candidates. So she should always say, I'm so fed up, they give me all the difficult cases. They torture me by making me do a lot of cases. Only one thing I should tell. Just remember, this will help you in the future. And that is so true today. After, 18 years of her post-graduation, she's my wife, so she's not here, so I can say this. She's a better dentist than me. She's a better skilled person than me, because she went through that rigor and grind. That is very, very important, that when you are a student, don't hesitate to work hard. Don't hesitate that when somebody troubles you as a student, that's a lifelong learning for you. You rather do your mistakes when you are a student. I'm talking about the medical and dental field. In the chartered accountancy, just now Madam was sharing that if you cannot complete the degree you have halfway, you can do something. You get a certificate that you're an intern or you're attempted CA so many times. No shortcuts in the medical field, you have to have a degree, obviously. So what I'm trying to say is that hard work and that PR skills is the most important thing. Coming to the medical field, now everybody was talking about technology today, and Sir was talking about how human life can be extended to 100, 150 years. Who's going to take care of you? The doctors. Yes. So finally, with all the careers that are there in the pipeline, the difference between the medical profession and the other profession is, apart from, there are 2 ways you can earn respect in life. Either you make tons of money. I don't want to name politicians, but they have tons of money. We respect them for the money and the position that they have. But deep inside, I don't think many people will have much respect for the political community. But no offense. But yes, when you are in any profession, you make either tons of money or you are respected for your profession. And trust me, this profession, personal experience, you get tons of respect, all kinds of people. If I want to share with you my personal experience, chief ministers, deputy CMs,
members of parliament from Delhi, MLAs are a everyday thing for us who come to our practice. But all those big people, when they come to the doctor, they come and they wish you. And that is the biggest kick you can get in life. Even a rowdy gunda character comes to your practice, and he also comes with folded hands, because in my case he has to keep his mouth open and shut up. He can't talk when I'm doing his treatment. What I'm trying to tell you is, I don't want to use the word noble profession. Yes, it is definitely a noble profession. But today the day and life is such that everybody needs to make money. What are we talking here? Professions, careers, and what is the bottom line? If you dig up most people, parents, students, what is the bottom line? Like everybody was talking, salary kitna beta. That's the bottom line, right? Yeah, yes. That bottom line can be answered only if you are good. It doesn't matter, you don't have to be a dentist, you don't have to be anything. If you are good, you can make tons of money. There are two parts of a professional career. Either you become a professional, you become a chartered accountant, you become an engineer, you become an architect, and you work for somebody. So you have to make that thing clear in mind. Are you an entrepreneur? Are you a person who wants to do a job, or are you somebody who can take a risk? Are you somebody? We have, my wife, thanks to our, I would say, PR skills and other skills, we are getting associated with, this is a big thing, this Namami Purnagrama Resort. This is a tie-up with Hyatt. This is going to tie up with Hyatt, and we have something called the dental spa. The dental spa concept is nothing but we do age reversal in your face, and we can improve health by doing your teeth. Now that's totally different, but I can just give you a brief idea. Just yesterday evening I was speaking, this is a rare I'm speaking to people who want to get into the medical field or dental field. I generally speak to students who have finished BDS. What next? I at least about 24 lectures are given on what next after BDS, what can be done. So there is huge amount of technology, there is huge amount of opportunities in India and abroad. What you want to do? You want to be an entrepreneur, you want to work somewhere. The other sad part about being professional, apart from engineers, I won't use the word envy, but I have a brother-in-law, of course. He is a genius. He was like 10th rank in CET and something both he got. There were seats waiting for him in government dental college and in the IIT everywhere, and he Suratkal and everything. And he left that and he wrote IIT and he got into IIT Chennai. And then immediately after that he did his IIM Calcutta. And immediately after that, he was adopted into a company where he was in Europe, then he was in America, now he's happily settled in Australia. And the kind of money they make, it's mind-blowing. They are also husband-wife, both are IT professionals. But yes, where is the social connect? They have zero social connect. Trust me. They have zero social connect. They are, okay, maybe they are on Instagram, Facebook. I'm not talking about that kind of social connect. I'm talking about interpersonal. That interpersonal social connect can come with a profession like being a doctor. You will be, if you're good, I mean, all of us are capable of doing something good. If you're good, there's no limit in any profession. And if you're good as a doctor, graduate, postgraduate, then sky's the limit. The only one small point I want to make it to, especially girls who want to get into the medical profession, that this profession is very taxing, because in our country girls are expected to manage house and work both simultaneously. So it has to be, you have to make sure that your initial support system, that is your parents, and later, I won't use the word support system, but later as a spouse, for girls, you have to make sure that either the spouse also has to be in the same profession or has to be 200% supportive
to whatever you want to do. Because this particular profession has no timing. The dentistry, of course, we can shut shop at 8 o'clock, 9 o'clock, but in the medical profession, most of the time there's no time, so time limit, so you have to work sometimes 24 hours. And there, the family support is most important. At such a stage, if for a girl, for a budding doctor, you're doing graduation, you're doing post-graduation, you're getting married, or maybe in between you have children, and if you do not have family support from both sides, then it is very difficult. I have seen careers ruined. I have seen good doctors, dentists, sitting at home, married a software engineer, gone to the US, and what are you doing? Taking care of 2 children. That's a waste of a seat. That's a waste of a medical waste. Please don't do that. So make sure when you're getting into the medical profession that you know what you're getting into. Make sure that you know the challenges that are coming. But at the end, like they say, the light at the end of the tunnel, look at that. Have that aim, what you want to do. You really want to focus on this. You really want to become a doctor. I'm not talking about paramedical courses here like pharmacy and nursing and all those things. Those are there, of course. Those are a little one step below. Even Ayurveda, for that matter. I have huge respect for Ayurveda. This Namami Purnigrama resort is a Ayurvedic resort. It's a multidisciplinary thing. We make sure that even in our practice, we do consultations and we help people in other health issues with Ayurveda, with homeopathy and all that. So all these professions, all these degrees, they take you to one level. But again, I want to stress at the core point, look at yourself. Do a SWOT analysis. Everybody knows, I think most of you know what a SWOT analysis. Do a SWOT analysis of what you are. Go back home, put a chart and see what are your strengths. Write down your strengths. Write down, and please write down the strength of your family also. What I mean by strength of family. Please understand, please take this point very seriously. You want to do a particular career. I'm not talking about medical career here. You want to do a particular career. Is your family strong enough to support you financially? So make sure that part is important. That don't strain your family. That like one of the reasons I did not take up post-graduation is at that time I did not want to ask my father for money to get a post-graduation seat. He would have happily obliged. My father is no more. He was a banker, and I did not want to go and even ask him that, Dad, I want some financial help to get into post-graduation. It was not about respect or ego or something, but I did not want to strain him. I knew that it would be a strain on him. That's one of the reasons I did not do my post-graduation, but I am happy now because I am like a master of all trades at this moment. I have people under me who I can, if I had become a postgraduate, I personally feel my vision would have been like a horse, that it's like, for example, we do holistic dental practice. So in my practice, 9 out of 10 patients, the consultation and the treatment planning happens through me. And the treatment is implemented by other doctors in the team. So if you are a specialized doctor, for example, if you go for any general issue to say a cardiologist, so you have a cardiologist friend and you say that I'm having some lower back pain, what do you want me to do? He will look through the heart into your back. He will not be able to understand the back issue straight away. But if you go to a senior general practitioner and ask him about cardiology, he will tell you better things than a young cardiologist. You know what I'm trying to say? So in one way I'm happy I did not do my post-graduation. Of course I've done multiple courses on implant dentistry. I think everybody knows about implants today, right? Implants is like, you fix those expensive screws into your jawbone and you get new teeth. Implants, just to tell you people, parents and students, everybody, just as a idea as to what kind of money is involved in getting a full mouth rehabilitation. Full mouth rehabilitation is either somebody's got really bad teeth and need to get most of them pulled out, or somebody's got no teeth and want to get new fixed teeth. The average cost for a full mouth rehabilitation, which can happen in as less as 3 days, the average cost for full mouth rehabilitation with implants today is 5 to 6 lakhs of rupees.
one patient in 2 to 3 days. I'm just telling you the possibilities that are there in dentistry, the kind of money. I'm intentionally talking money here. Please understand. I'm intentionally talking money because I know, apart from selecting, one of the main things about selecting a career is kitna kamayega. Like in India, everybody asks, when you buy a car, kitna deti hai? Means mileage. You will buy a 1 crore ka car, but you will ask kitna deti hai? Mileage. So you want to, so whenever you select a career, yes, bottom line is, are you going to be professionally successful and simultaneously are you going to be financially successful? Because that's one of the most important things today. Because life is no longer like how it was in the 80s and the 90s. In the 80s and the 90s, you just had an ambassador and a Fiat car that you could aim at. Later on, the Maruti 800 came. That's all. You could not aim for anything else. There was nothing else available. What could you aim for? So there was nothing much you wanted to earn for. But today, sky is the limit. You travel by, I'm just diversing here if you don't mind. If you travel by flight today, okay, you say everybody is traveling by flight. The next thing is you want to travel business. The next thing is you look at videos, you want to travel first class. And then there is the Emirates suits, you want to travel by the Emirates suit. And there is no end to expenses. But the point is, are we going to run behind that kind of money, or are we going to look at professional satisfaction also? And this particular field, being a doctor, the respect you get, you have to be good to earn that respect. The respect you get, the contacts you make in society, the amount of adulation that patients can share with you. Recently, just this week, a lady who had she'd gone to a nearby clinic in my Sadashinagar practice, and something happened there. I don't want to go into the detail, that she did not like what happened, and then she came to my practice. And one of my associate doctors saw her. I was having my lunch, and one of my associate doctors saw her. And then I saw her, and we did a treatment plan for her. And she had only 1 week. She was traveling to US. She's already landed in the US on Friday. She was traveling to US for 6 months. And she said, "Doctor, I don't want, my son has told me, you get your teeth fixed here, if something happens, I will not be able to afford it for you." So in 1 week, because we spoke to her in a particular way, we conveyed the treatment in a particular way, she got everything done in a matter of 5 days. And she was so happy, she was so thanking, like, God bless you doctors, your team, your everybody. And she's a very experienced patient, to put it that way. She's gone through dentistry for the past 30 years. And she says happily that nobody's treated me with so much care and so much dedication and given me such beautiful results. What I'm trying to say is the adulations that patients can, some patients, not everybody is as expressive as this particular person that I'm talking about. Yes, there will be some cranky patients, but you have to be careful in handling everything. I just want to finish this brief talk about the medical profession. I'm not here to tell you what you need to do to crack NEET. I know Google will help you better. Not any speaker or anybody. Google will help you better to get into what medical college to get into, what dental college to get into, what is the fee structure, what is the quotas and all that. I'm not here to talk. I'm here to talk to you the future in terms of what can be expected as a doctor or a dentist. Just very briefly, I just want to add that make sure that you have an entrepreneur in your head if you want to become a doctor. Doctor's profession today has got a very bad name because of corporates. The corporate hospitals, everybody knows what happens in corporate hospitals. There are targets that they have to achieve. They give targets to individual doctors, so they do all kinds of things. Even in dentistry has got a very bad name because dental profession has become like a way of making money where there is no treatment. You know what I'm saying? The person doesn't need a root canal, the patient doesn't need a root canal, but they do a root canal. That's there in all professions. There are black sheeps in all professions. But if you make sure that if you keep your head on your shoulders and make sure that you're clear about what you want, make sure that you know the challenges that you're going to face,
You know that the financial restraints that are going to come because it's a long journey. Being a doctor is a long journey. First of all, you have to, in dentistry, it's a 4+1 year course. In medical, it's a 5.5 and 1 internship. And then there is post-graduation. In medical field, today, post-graduation, absolutely necessary. You can't be just an MBBS or a BMS doctor and you'll do good in life, but you will not be able to, generally, 99% of people with a basic degree in MBBS or Ayurveda or homeopathy, they will not be able to reach very high levels of skills. It may take a long time also. So post-graduation is important. Super specialization is important. So technically you will be spending almost 10 years plus without making any money. You may get stipend if you are a ranked student, like government dental college. You know, when they get in internship and in government dental college in Bangalore, in internship and post-graduation, they get a stipend of 30,000, 40,000 rupees, 50,000 rupees a month if you're a ranked student. All the students get stipend. So that stipend you'll make, but technically you're not making any much money for 10 years, 10 more years, 18 plus 10 in dentistry or in medical, it will be more than 10 years. And you have to be ready for that lumbar race. They say, no, lumbar race. You have to make sure you are not a sprinter that you want to run the 100 meters and you want to achieve something. Medical field is not like that. Today when I'm standing in front of you, it's after 24, 25 years of my own private practice that good people here have considered that I may have something important to share with you. I don't think anybody would have called me 25 years ago, right? To talk like this. Of course, like I said, I give talks on the dental subject. We travel and we give talks. In 2 months' time, I'm going to Singapore for a conference where I'll be talking about something related to my specialty in TMD. That's the temporomandibular joint disorder, where we can help you reverse a lot of your health issues by just correcting the jaw position and all those things. There's a lot of super specialization in dentistry also. But bottom line, like I said, be a Lambi Race Kagoda. Make sure you know what you're getting into. Make sure you understand your SWOT analysis and your family SWOT analysis. Very important, like I said. In future, what for a lady, for a girl, what your family in the future would be, and will they support you in the profession? Okay, with these few words, thank you very much. And thank you very much for inviting me here today. Thank you. Any question and answer session will be there for 5 minutes. Any questions will be there, you can ask. So I have a question. Recently, I knew I'll get a consultation here. Please. Heart problem is it related to the teeth? They told it is an interconnection or something. Very good question. I'm glad you asked me a technical question. So it's 100% related. If you have gum disease, gum disease. If you have active pyorrhea, there is something called as an active. Your gums are bleeding. You have some pus coming out of your gums, and you have weak teeth and all that. It's like diabetes. There are two things in the mouth, in the dental. There's a tooth and there's a gums. So teeth infection are usually not long-standing because you'll get a pain and you go to the dentist. Gum infections are usually long-standing because it's like diabetes. You won't even know. If you have diabetes, you won't even know for a couple of years that you have diabetes. So gum infection is a slow infection. So that gum infection, directly, there is a portal vein. There's a vein which directly connects from below the mouth here and lymphatic which drains directly into the heart. And this is barely about 6-8 inches of that vein is there. So any infection in the mouth directly 24 hours drains into the heart, and very likely it can spoil. Don't think that you're going to get a heart attack or a coronary artery disease or that kind of have infection in the mouth. And yes, it is absolutely connected to have a cardiac disease and infection in the mouth. Thank you very much. Bengaluru Yuvaka Sangha ಓದಿದ್ದು ಈಗ
honoring. ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಚुअली ಶಾರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ आम्ही इंडिव्हिज्युअल करत असले म्हणजे फॅमिली समेत कार्यक्रम सांगलाची शॉर्ट अनालिसिस म्हणून सांगले SWOT. S stand for strength. आमगे कसं स्ट्रेंथ असा, W stand for weakness. आमगे कसं weakness असा ते करून घेऊ का. कारण O for opportunities and T for threat. आमगे short analysis with family man he करी म्हणून सांगतो. That's a very one of the fantastic feedback given sir. And any profession you select, do the best म्हणून सांगा. Sky is the limit म्हणून सांगा sir. डेंटल स्पा कॉन्सेप्ट आयला म्हणता ब्युटी पार्लर मध्ये सांगितलं आता एव्हरीवेअर इट्स अ डिफरंट वेचे काम असं आणि रेस्पेक्ट युअर प्रोफेशन. ओके, थँक यू व्हेरी मच सर फॉर द वंडरफुल इन्फॉर्मेशन. एक्चुअली टाइम बत्ती कमी झाला बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली विल गिव यू वन मोर अपॉर्च्युनिटी फॉर दिस. हे जल भी आज पूरा लोग इतना पेशेंस असतं वेट करता असं फॉर वंडरफुल स्पीच करतात. आणि जस्ट आनी एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन यांनी एक्चुअली आमकां आमगेले तुमकां पुरो आमगे युवक संघाक एक BDS साइट अलॉट जाल्लो आसा. त्या BDS साइट आमकां अलॉट जावंक वन ऑफ द मेन रिजन्स म्हळ्यार हेंनी सपोर्ट नाशिल्लो आमकां त्या साइट अलॉट जावपाक चान्स नाशिल्लो. आमी एक उतर अशें आमी अप्लाय करता आसा ती म्हणटा त्यांनी जेवण इनिशिएटीव घेवन त्यांनी कोणातरी त्या डिपार्टमेंटाचे कॉन्टॅक्ट करता कोणाला सांगसिका म्हणून इमिडिएट डेप्युटी CMाक सांगसून तेंगेले लेटर साईन करसून घेवन पॉन्च काम त्यांनी विदाउट एनी हेजिटेशन आम्ही एक पण सांग्स भितर त्यांनी करसून दिला. विदिन अ डे अपॉइंटमेंट घेवन ते आपण आमकां करसून दिले त्यांनी. ते करून हेंगे निमित्त आमकां BDS साइट मेळ्ळ्या म्हणून सांगूंक खंयचे चूक ना. वी आर व्हेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर ऑल हिज सपोर्ट This is the part of the thing that I was telling in my talk. A professional with a respect ashaski man. If you treat a person who is again, I'm just putting some words not out of pride, but just to tell you what is possible. Election Commissioner of Karnataka is my very long-standing client. He's the most senior bureaucrat in Karnataka. He just tells me, "In game consent, Dr. Hill. I've never asked anybody for anything. But when Amit came and spoke to me a few years back about this, immediately within about, I think 1 week, I took him to took an appointment to the Deputy CM. That time, of course, our present Home Minister now, Dr. Parmeshwara, he's a very good supporter of us. And I think he just put a signature on the letter. And I think what was pending for 25 years, something that was pending for 25 years happened, not because of me. I was just a channel. I don't take any pride in what happened. I'm just telling you how much respect people can have for you as a doctor. And doctor, since the point was mentioned, Dr. Parmeshwar, after seeing our Sadashinagar practice, I use the word our because it's a teamwork. My wife is there and there are other doctors. He had come to inaugurate, and there were other dignitaries. That time, Deputy CM Karjol sir and all had come, and some religious leaders had come. Just to add, Hegdeji's family, Dharmasthala family, they are all our patients. They have Dharwad, SDM Dharwad Dental College, but they come to us, to Bangalore for treatment. The dental college people are upset that why are you going to a private practice for your treatment. I'm just going to add this. Dr. Parmeshwar, after seeing the practice, they run big institutions in Tumkur. I'm sure you heard Siddhartha Institute. So he has a Siddhartha Dental College. I am on the board of Siddhartha Dental College. He sent his principal, he sent his vice principal, he sent his manager of all the construction thing. He sent them to the clinic. He said, "Go have a look at the clinic. I want something like this replicated in Tumkur." And he immediately, within a span of 1 year, he invested about 3 to 4 crores and he put a multi-speciality dental clinic in Tumkur because he was so impressed looking at what we have done. You know, that is the kind of, he called us to inaugurate the clinic. He called the dental council chairman, he called that actress, what's her name, Ramya,
she came for the inauguration, and our Mysore Maharaja Yaduveer, he came there for the function. And we are one-on-one with the Mysore Maharaja after that, after when Dr. Parmeshwar introduced him saying that he is our dentist. So now we are one-on-one with Yaduveer's Maharaja also. So it's like a word of mouth. It's that respect, you know. There's no money in the world that can equate that kind of respect that you get as a successful doctor. Thank you very much, sir, for the fantastic information. And आज ये प्रोग्राम चे संपूर्ण YouTube मुखांतर throughout world पढ़ित असाचे. हे none other than Mr. Praveen Revankar, in the Vedic always he is doing a fantastic job and spreading the message throughout the world. Before closing the meeting, just feedback. No. आज ही बेंगळुरू देवजनी युवक संघाचे प्रोग्राम पडले नाही. एक 40 वर्षां मागचे 30 वर्षां मागचे संपूर्ण मुख्य श्रेवण दिसता. तेन्ना आमी गूगल ना पेरेंट्स सांगची नाची कसं म्हणून आज ही चेल डाक्टर इतले बरें एक आपसून घेवन एक सर डेलिगेटरी सरांगे एक इंजिनियरिंग कशी मेडिकल कशी एक CA कशी आणि एक इन्फॉर्मेशन दितो आसाची एक अभिनंदन उपलब्ध करतली. नमस्कार. Thank you very much, Praveen. आणि आजचे प्रोग्रामाचे इतलो ग्रँड सक्सेस जावपाक तुम्ही कारण करता. जस्ट फीडबॅक एक 2-3 लोक येतात त्यांनी फीडबॅक सांगितलं कशी फंक्शन जाय व्हॉट यू फील म्हणून मला ते नॅचरली सांगितलं. कोण फीडबॅक सांगता सर हांगा 1 or 2 समाज बांधव नमस्कार. आज बेंगळूरू दैवज्ञ योग संघटनेने हे सेमिनार करून घेतलेली आहे. हांव लागता आमगे समाज बांधवाक मस्त हेल्प केले म्हणून म्हणटा. हे फर्स्ट सेमिनार दिसता तुम्ही करता असा सेमिनार केन्ना तुम्ही तुमकां कितें करचें त्रास जावचे पळय हांव सांगता जाल्यार कंटिन्युटी दवरून घेतले रे आमगेले समाज बांधवाक आशिल्ले यूथ आसात पळय तांकां भारी हेल्प जाता आनी तांकां मुखार सरकार म्हणून तशी ना. आनी तांकां जेवा नथींग पेरंट्सा जेवा केलो विचार तशी ना. हांगा येयल्लेक कितले विचार बद्दल म्हणल्यार ते सांगून उपयोग ना. कितले विचार त्या स डेलिगेट्सांनी तुमकां दिल्लो आसा. तशीच एक 3 months की 4 months करता असले रे मुखार येवचे यूथ्साक मस्त नमुने हेल्प जाता आनी पेरंट्साक कसा म्हणून कळची ना. आनी तांकां अशी आसता लायक शिक्का इंजिनियर जावका डॉक्टर जावका म्हणून जाल्यार केलो हिंदीतले सांगले ऑडिटर जावन सांगले तिंगले एक मंथाक तांकां सॅलरीची 2.5 येता स्टार्टींग आनी CA जावन आसना जाल्यार 2.5 lakhs सॅलरी येता. तितले छान तितलो स्कोप आसता जाल्यार एजाना मात्र गत आसना. बरी इंजिनियरिंग करता ना डॉक्टर करता तेन्ना मात दुड्ड येता म्हणले कोण आसता ते जाल्यार प्रपंचा भितर कसा चलतो आसा. आमी कशी मलजावका म्हणले कळत जाल्यार असा सेमिनार कर न्हू जनाक विचार बद्दल अशें तुमी करले रे आमगे समाजाक वग्गी मुखार येता म्हणून हांव तें सांगता. आनी एक विचार सांगता कसो म्हणल्यार ते हांगा सुमार अनुकूल अशी जन येवन शकतात. अनुकूल नतील जनाक तुमी कशी तरी कन्विन्स करून हांगा पुराण कशी तेन्नी मुखार वता.
त्यांना आम्ही समाजाचा आणि लायक जाता म्हणून सांगता 2 रुपये मात्र उजवी धन्यवाद. It was very like thanks to Daivajna Sangha, and probably this is the first time in our community this kind of program happened. One more thing, my suggestion, पंचे मशीदी गेले त्यांनी शुक्रवाराचे प्रोयर जल्ली गव्हर्नमेंटची कंच नवे स्कीम दिला कशी युटिलाइज करता म्हणून अनाउन्स करता आहे तसे नो मुस्लिम कम्युनिटीचे ಒಟ್ಟು गव्हर्नमेंट स्कीम घेतात तसं करतात कशी घेऊचे स्कीम गव्हर्नमेंट आमचे खंयचे स्कॉलरशिप अनाउन्स करता क्रायटेरिया आसा कशी अप्लाय करता म्हणून तसं एक्सप्लोर करता बरें हेल्प करता. नमस्कार. हांव जस्ट एक फीडबॅक दिलो सर त्याचे म्हणून त्यांचे एक सेशन त्यांचे एक्सपिरियन्स लागेल एक हाफ टाइम कोण बोलताचे फुल टाइम बोलून यू नो आमकां मस्त इन्फॉर्मेशन आमकां येयलें म्हणून म्हाका संतोश जाता सर. आनी एक्चुअली तुमी एक 2 महिने 3 महिने करता एरियाक आतां हे एरिया जाल्यार मलेश्वर एरियाक विजयनगर एरियाक ते करता म्हळ्यार आनी इम्प्रुवमेंट जालें म्हणून आनी प्रकाश म्हणून म्हळ्यार अनुकूलना ते वरचे हांगान बेस्ट केलें म्हळ्यार असं माझ्याने तुमकां सांगला म्हळ्यार अभिप्राय. थँक्यू. Firstly, thanks for Daivajna Yuvaka Sangha for organizing this. I actually I think everyone who has speaker here is very educated. All agree? Think it's simplicity versus silent. They were totally simple, humble, and they were outspoken people. So you have learned a lot from them. So what I feel is education calls for simplicity. So please learn. Give your kids a good education. Atumi adla hammi bati go Bagrata manche. I've finished 3 degrees. So education and profession, education and Bagrata matlab goldsmith. Donni mari family with rasa. So please help your kids to learn well. At 80 points and Kasil Sanghaji, please utilize those things. Thank you. No, it's okay. Just a announcement. Dr. Jitendra wants, he wants to help the community to help us a lot. So we just make an announcement. So I request all of you to take his help and try to make use of it.